National Secretary, Center of Inter Trade Union, and former President of Democratic Youth Federation of India, Karnataka, whose experience in youth and labor movements greatly enriched this program. We warmly welcome to his program. Professor Vinod Shibragam is a professor at Center for Development Studies, Thiruvananthapuram. His research focuses on employment, labor markets, and economic development. He has contributed significantly to policy-relevant debates on labor, jobs, equality, and inclusive growth in India. We welcome you to this program, sir. We hope that he will join lately. Advocate George Thomas, State Secretary, All India Trade Union Congress. He has been actively involved in legal and organizational efforts to protect the workers' rights. We welcome you to this program, sir. Sri R. Chandrasekhar is a president of Kerala State Congress, Indian National Trade Union Congress. He represents extensive grassroots experiences in trade union leadership and labor advocacy. We welcome you to this program, sir. We also have Sri Shanavas IAS, Special Secretary, Labor and Skills Department, whose leadership and administrative experience have been instrumental in advancing labor reforms and skill development initiatives in the state. He will be presenting the summary of this session. Please, sir. With this, I once again extend a hearty welcome to all the delegates present here and look forward to a rich, thoughtful, and insightful discussions. Thank you. Thank you so much. Dear fellow participants, you know that this 3-day conference, is basically to develop a dialogue, between the intellectuals, public intellectuals, international academia, public experts, and like that, and to assess the Kerala development experience since the state formation in general, and over the last 10 years in particular, and to provide suggestions how best we could take it forward, and to see that Kerala is can transform itself into a upper middle income status by 2031. That's the basic idea of this 3-day conference. And as far as this particular session is concerned, we are going to focus on the workers' rights. And you all know well that Kerala has got a very different, what is called best workers' rights records in the global south. In addition to that, Kerala has always been exceptional in promoting the workers' rights through all kinds of institutional forms, trade unions, worker cooperatives, labor welfare boards, and like that. So we have always been a role model for the remaining states and also for the other countries. So basically, this session is going to have 8 speakers, beginning with our Labor Minister, Sri Shivankoti, who is also the Minister for Education in Kerala. So we will have, say, 12 to 15 minutes each for each speaker, and we'll begin this with a speech by the Labor Minister. And once Labor Minister's speech is over, we would request other speakers to make their presentations. They would also take 12 to 15 minutes each. And then the remaining time, we will have an open discussion. Questions, clarifications, your own perspectives, how best we could improve the situation, what all sorts of challenges that we are likely to face in the near future, and in what way that we need to take it forward. So
I am happy to invite our Labour Minister for his speech. Thank you so much. ബഹുമാന്യരെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. 2031 നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തൊഴിലന്തരീക്ഷം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള വിദഗ്ധ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ചർച്ചയിൽ വരുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഒരു ലേബർ കോൺക്ലേവ് ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ലേബർ കോഡുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള അഭിപ്രായം സ്വരൂപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചേർന്നത്. ഇവിടെ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളം എന്നൊരു വിജ്ഞാന സമൂഹമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2031 നമ്മൾ ഉറ്റുനോക്കുമ്പോൾ തൊഴിലന്വേഷകരുടെ സംസ്ഥാനം എന്നതിൽ നിന്ന് തൊഴിൽ ദാതാക്കളുടെയും നൈപുണ്യമുള്ള പ്രൊഫഷണലുകളുടെയും ഒരു ആഗോള ഹബ്ബായി കേരളം മാറിയിട്ടുണ്ടാകാം. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ദൃഢമായ ചുവടുവയ്പ്പുകളാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ വകുപ്പ് ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വിഷൻ 2031 കാതൽ തൊഴിലാളികളുടെ അന്തസ്സും സുരക്ഷിതവുമാണ്. രാജ്യത്താദ്യമായി മികച്ച തൊഴിലിടങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ എക്സലൻസ് അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ആധുനികമായ ഒരു തൊഴിൽ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. സഹജ കോൾ സെൻ്ററിലൂടെയും സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലൂടെയും സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായി തൊഴിലെടുക്കാവുന്ന സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. 2031 ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ തൊഴിൽ സേനയിലെ സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം ഇരട്ടിയാക്കാനാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം ഇടുന്നത്. അതിഥി തൊഴിലാളികളെ സ്വന്തം ആളുകൾ ആയി തന്നെ കണ്ട് അവർക്കായി ആവാസ് ഇൻഷുറൻസും കവച് ലഹരി വിരുദ്ധ പദ്ധതിയും നടപ്പിലാക്കി. അതിഥി പോർട്ടൽ വഴി അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണ്. ഡിജിറ്റൽ കേരളം എന്ന സ്വപ്നം തൊഴിൽ വകുപ്പിലും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 16 ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളെ ഒരൊറ്റ ഓൺലൈൻ കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിയുകയാണ്. അപകടങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാവുന്ന റിമോട്ട് സെൻസിങ്, എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റം, തൊഴിലാളികൾക്കായി സഞ്ജീവനി ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടേഷൻ എന്നിവ വഴി വ്യവസായ മേഖലയെ നമ്മൾ ഹൈടെക് ആക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. ഭാവിയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കായി നമ്മുടെ യുവാക്കളെ സജ്ജമാക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. കിഫി വഴി 10 ഐറ്റികളെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു. ഡിജിറ്റൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പോലുള്ള പുതിയ കോഴ്സുകളിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ലോകത്തിന് മാതൃകയാകുകയാണ്. ശരണ്യ, നവജീവൻ, കൈവല്യ പദ്ധതികളിലൂടെ 10,000-കണക്കിന് ആളുകളെ നമ്മൾ സംരംഭകരാക്കി മാറ്റി. എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ സ്മാർട്ട് കാർഡ് നൽകുന്ന മോഡൽ സെൻ്ററുകളായി മാറി. ഓൺലൈൻ ടാക്സി മേഖലയിൽ സർക്കാർ ഇടപെടൽ നടത്തി. 2031 ലോകത്തെവിടെയും തൊഴിലെടുക്കുവാൻ പ്രാപ്തമുള്ള നൈപുണ്യമുള്ള യുവാക്കളെ കേരളം വാർത്തെടുക്കും. തൊഴിലിടങ്ങളിലെ അപകടങ്ങൾ 0 എത്തിക്കുക എന്ന വിഷൻ 0 ലക്ഷ്യം നാം കൈവരിക്കും. അന്വേഷകരെയും തൊഴിൽ ദാതാക്കളെയും തത്സമയം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ലോകോത്തര ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം നാം പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
പരമ്പരാഗത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് മാന്യമായ വേതനവും ഇൻകം സപ്പോർട്ട് സ്കീമും വഴി സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ തൊഴിലാളികൾ തളരുവാൻ പാടില്ല. അവർ കരുത്തരായി മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമീണ വേതനത്തിൽ ഇന്ന് കേരളം രാജ്യത്ത് തന്നെ ഒന്നാമതാണ്. 85 മേഖലകളിൽ മിനിമം വേതനം നടപ്പിലാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ഏക സംസ്ഥാനം കേരളമാണെന്നുള്ള കാര്യം അഭിമാനത്തോടു കൂടി തന്നെ പറയുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിയും. അന്താരാഷ്ട്ര ലേബർ കോൺക്ലേവിൽ ഉയർന്നു വന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് 2031 കേരളം ലോകത്തിന് മാതൃകയാകുന്ന ഒരു തൊഴിലാളി സൗഹൃദ വികസിത സംസ്ഥാനമായി മാറും. ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുകൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിയും. ഇന്ന് 2031 കാര്യം നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു സമീപനം ഉണ്ട്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു രേഖകളിലും തൊഴിലാളിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം ഇല്ല. തൊഴിലാളിയുടെ അവകാശങ്ങളെല്ലാം റദ്ദ് ചെയ്യുക എന്ന സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് അവതരിപ്പിച്ച ബഡ്ജറ്റിൽ പോലും ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിലാളി വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി കാര്യമായ എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിയില്ല. ഇപ്പോൾ തൊഴിലാളികൾ ദേശവ്യാപകമായി സമരം ചെയ്തു. വിലപേശുവാനും സമരം ചെയ്യുവാനും അവകാശങ്ങൾ ന്യായമായി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാനുള്ള അവകാശം തൊഴിലാളിക്കുള്ളതാണ്. ഇന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ആ അവകാശങ്ങളെല്ലാം പിൻവലിക്കുകയും റദ്ദ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഗുണകരമായിരിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല, അത് ദേശവ്യാപകമായി തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യം ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ നാഷണൽ കോൺക്ലേവിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറായി. നാഷണൽ കോൺക്ലേവിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് കേരളം ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് നിലപാട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചാലും തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ള കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ലേബർ കോഡ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. IAS ഓഫീസർമാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ലേബറിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവരെല്ലാം ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലേബർ കോൺക്ലേവ് സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സബ് കമ്മിറ്റി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആ സബ് കമ്മിറ്റി ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വേണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിപ്പോർട്ട് തന്നിരുന്നു. ആ റിപ്പോർട്ട് പൊതുവിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ലീഡേഴ്സ് എല്ലാം അവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ലേബർ കോഡിൽ എതിർക്കുന്ന പോയിന്റുകളും അതിലെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മാറ്റം വരുത്തി തൊഴിലാളിക്ക് അനുകൂലമായി മാറ്റേണ്ടതെന്ന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലേബർ കോഡിലെ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഇന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സമർപ്പിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ഏക സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നിലയിലാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയം വളരെ പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയമാണ്. വളരെ പ്രമുഖരുടെ പ്രഭാഷണവും നിർദ്ദേശവും ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നവരുടെ നിർദ്ദേശമൊക്കെ എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് 2031 തൊഴിൽ നയം എന്തായിരിക്കണം, തൊഴിലാളികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നയം എന്തായിരിക്കണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിന് മുൻകൈയെടുത്ത പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Thank you so much. First of all, I would like you to relax yourself, because we have already received a whole lot of critical insights from the minister. Debatable issues he has already highlighted. So we are going to have a wonderful discussion, I assure you.
because once all the presentations are over, we'll get so much space for an open discussion. He has already raised highly critical issues, including the issues related with the labor codes, because he was telling us that there is a continuous pressure from the federal government on the state to implement the labor code as it is, but we don't want to do that. We would obviously revise the labor codes by protecting the labor interests, because we really wanted to know, we really wanted to develop a knowledge economy with the workers' rights, you know, at its core. We don't want to compromise the labor rights. We would invite capital, we would invite private investments, but that wouldn't be at the expense of the labor rights. That's what he was trying to, because that's how that the left legacy is being reproduced in Kerala. So now, obviously, you will have a summary of what he has presented when our Labor Secretary Shanavas makes his summary last. Now, I would invite Suki Dasgupta. Sadly, she couldn't attend this session, so we'll go for her online pre-recorded speech. Please, Suki Dasgupta. If you take more time, I would request Nishigo Miyamoto. Yeah, please. Is it ready now? For me to be. Yeah, thanks. Yeah. Carry on. Honorable members of the Government of Kerala, distinguished guests, colleagues and friends, greetings from the ILO, and it is a great pleasure for me to be joining you today to reflect on a topic that is both timely and deeply consequential, which is the quality of work and the future of jobs in the knowledge economy. Now, Kerala has long been a pioneer in human development, in social progress, and respect for workers' rights, and this makes it an ideal place to lead the next wave of thinking on ensuring that the future of work is not only productive, but it is inclusive and it is human-centered. Now, the knowledge economy is transforming work, and our institutions must adapt. And here I'm mentioning mainly the profound transformations which are coming from technological change in the knowledge economy, the advances in digital technologies, artificial intelligence and data analytics, which are reshaping every sector, from healthcare to education and from finance to agriculture. In many ways, the knowledge economy has become the operating system of today's labor market. However, labor market institutions, which are regulations, governance systems, skills development frameworks, social protection, occupational safety and health, must evolve to keep pace. And ILO research shows that job content is changing rapidly. Some jobs will disappear. As you know, many more will be transformed and entirely new occupations will emerge. And the impact of generative AI in particular varies across countries. Only 0.4% of jobs in low-income countries face automation risks compared to 5.5% in the high-income countries. Women in particular are twice as likely as men to be exposed to these risks. And far more work will be augmented than replaced. And in terms of augmentation, this could affect 10.4% of all jobs in low-income countries. Now, these estimates, of course, do not account for the infrastructure constraints that may widen productivity gaps, or ultimately the benefits or harm of technological change, as you know, will depend on how countries manage AI adoption,
worker protection and skills development, particularly in the context of the knowledge economy, which is fast growing. And in this context, I would also like to highlight another trend which has implications for governance of the labor market, which is the growth in remote and hybrid work, which is becoming more and more mainstream since COVID. While it provides flexibility and access to work for many, it also raises new challenges related to governance of working time, the protection against disconnection, and occupational safety and health, particularly psychosocial risks. Now, technology will create jobs in the knowledge economy and beyond, but of course workers will have to be prepared. And the research in the ILO shows that the jobs of today and tomorrow, particularly in the context of the knowledge economy, demand new and more complex skills, which include critical thinking, data literacy, emotional intelligence, interdisciplinary problem solving, and the ability to work with intelligent systems. And transversal skills such as communication, collaboration, creativity are becoming central, plus the ability to work in adaptive environments. Now, Kerala has an extraordinary advantage in this context. It has a deep and broad knowledge-based workforce, but to harness the potential, there is a need for continuing investment in lifelong learning systems. And also, unlike in the past, the life course of a worker today is no longer linear. By linear, I mean you enter the labor force, you work, and you retire. Now there are multiple transitions from one kind of work to another, also sometimes with periods of no work, when there has to be some form of social protection. And in this context, particularly for developing countries, the role of the state in steering education and skill system and in promoting universal social protection becomes really crucial. Now, we all know that job creation is essential, particularly for developing countries, but so is job quality. And I really want to stress this. Now, traditionally, job quality has been defined through wages, working time, occupational safety and health, maternity protection, and these remain fundamental. And labor protection and social security together are the central pillars of decent work, along with rights at work, job generation, etc. But in the knowledge economy, job quality must also include the protection of workers' personal data, continuous learning opportunities, protection against disconnection and against excessive hours of work, psychosocial risks and well-being, protection against violence and harassment, whether it is presential or perpetuated online, as well as the importance of living wages, on which ILO constituents reached an agreement in 2024. In this context, I wanted to add a few words on the platform economy, which is linked to the knowledge economy in the sense that the growth of AI and the digital technologies have also resulted in digital labor platforms where many freelance knowledge workers work, or also as crowd workers. And this has created new opportunities but also new challenges. And digital platform workers are often classified as self-employed, and indeed many of them are, but some of them might be dependent contractors. Nevertheless, they fall outside the realm of labor standards. And a normative gap analysis by the ILO in 2023 identified major governance gaps, especially for dependent contractors, but also in this context, the importance of algorithmic management, which affects access to work as well as working conditions, but for which often fall outside the realm of labor standards and labor law.
Now, the ILO is currently developing a new labor standard on decent work in the platform economy. It is a complex process, and this will be the first global standard directly linked to the future of work. But several countries have already started moving ahead, and there have also been some interesting initiatives in India, both nationally as well as in particular states such as in Jharkhand. But in the context of the growth of the knowledge economy linked closely to digital technologies, there is a need for institutions and governance overall to evolve. Because the knowledge economy will flourish only when the innovation that it brings forward serves people, the opportunities it generates are inclusive, and the gains from its growth are shared and distributed. Now, with a strong human capital base, strong focus on the knowledge-based workforce, its digital infrastructure, its vibrant diaspora, and its tradition of social innovation, I would say, Kerala has a unique opportunity to become a global model for the future of work. And as noted in the background note for this conference, public policy must ensure that the benefits of artificial intelligence, robotics, machine learning, data-driven technologies support workers rather than leave them behind. And as global economic and technological shifts reshape labor markets, including that in Kerala, from traditional industries and micro and small enterprises to those which are in the IT sector and digital sectors, policies should help workers, especially those who are entering the labor force, young workers, access new opportunities while ensuring that the gains from this transition to the digital economy are widely shared. And in this context, I would emphasize again the importance of quality of work or work quality, not only for workers, but also for the economy, as productive and adequately paid workers, or workers which are satisfied with their work, are the best way to harness aggregate demand and GDP growth in the long term. And before I close, I want to highlight again the importance of investment in lifelong learning and digital and human capabilities which reinforce each other, and higher education which must be strengthened with industry linkages through internship, apprenticeships, and even applied research. The importance of labor policies or labor protection policies which reflect the new forms of work and ensure the correct classification of the employment relationship. This is crucial because this is linked to security, benefits, etc. But also that social protection must become universal as well as portable. And in this context, the question of migrant workers particularly is important. And gender equality has to be advanced through equal pay, addressing barriers to women's access to quality jobs, but also links to the knowledge economy, which relies on digital technology, where we know that women are often at a disadvantage. Occupational safety and health, which creates some new challenges, particularly in the context of psychosocial risks associated with the long hours of work, and the need to address traditional risks at the same time. And finally, the importance of wage policies for distribution of the gains from growth, including living wages, which must be a central feature of job quality. And all of this has to be underpinned by social dialogue and collective bargaining. Let me stop here, and I wish you all a very productive conference. Thank you again, and greetings and bye from the ILO. Thank you. പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത് ഞാൻ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല, വാസ് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ ഈ നോളജ് എക്കോണമിയായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സുഖിദാസ് ഗുപ്ത സംസാരിച്ചത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ വരുമ്പം അത് ചെറിയ അളവിൽ ലേബർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ജോലി സാധ്യതകളും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരും. പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ
ഒരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. കാരണം കേരളം ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലിൽ കാര്യമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് ഒരു ഗ്ലോബൽ മോഡലായിട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അവരുടെ സ്പീച്ചിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം എക്കോണമിയുടെ വിഷയം കൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ലേബർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണം എന്ന ഒരു വിഷയം അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് അവർ പറയുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഇക്വാളിറ്റിയുടെ ഒരു വിഷയമാണ്. കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ വരുമ്പോൾ അത് പലതരത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ആയാലും അതൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതൊക്കെ കൃത്യമായി കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അവർ അവരുടെ സ്പീച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചത്. അത് വളരെ നല്ലൊരു സ്പീച്ചായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. നമുക്കടുത്ത് നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മിച്ചിക്കോ മിയാമോട്ടോ ആണ്. വളരെ കേരളത്തിന് പരിചയമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കോളറാണ് അവർ. ILO ഡൽഹി ഓഫീസ് അതിൻ്റെ ഹെഡാണ് അവർ. സൗത്ത് ഏഷ്യ ഡീസൻറ്റ് വർക്കിൻ്റെയും കൂടെ ഹെഡാണത്. So I am so happy to invite you, Michiko, and this is not for the first time you are addressing our crowd, because you have been here for several times, I think. Okay, thank you so much. Yeah. Erabarakun, namaskaran. Ende Barao Michiko Miyamoto, Director ILO. And as introduced, this is not my first time in Kerala. The past 2 years of my assignment in India, I've been here already 5 times, and that itself represents my personal commitment and ILO's working relations with Kerala government. I would like to thank Honorable Labour Minister of Kerala, Sri Mascot, for inviting me for this inauguration and discussion, and all the representatives from the government of Kerala, officials from Labour Department, distinguished speakers on the podium, and all the participants, workers representative, employers representative, civil organization, media, academia. It is indeed great to be here for this discussion of Vision 2031, International Conference of Development and Democracy. As part of the Vision 2031, the government of Kerala has undertaken a strategic exercise to evaluate development process and give shape to a roadmap for progressive Kerala, God's own country, to which I have a great admiration of the policies undertaken and many affirmative actions implemented by the government of Kerala. As the state prepares for the celebration of 75 years of its creation and the series of consultations held by the government, strong commitment to collective, jointly determine the state's future and for its people. From a labor perspective, I also participated last year, November, for the discussion, and I personally witnessed the rich, diverse discussion led by the minister and his cabinet colleagues and other senior members of the Kerala here present today, to look at the challenges and opportunities to advance labor and social protection, including those in informal sector, gig and platform workers, migrant workers, and looking at the overall labor landscape of this state. For the ILO, we are very keen to support the government on advancing labor rights, as the title of this discussion today. And in my remarks, I will be briefing talking about ILO. My colleague, Ms. Shukti Dasgupta, focused a lot on the recent labor market challenges. I will talk a little bit on ILO
stepping back. And then that explains, number two, the collaboration of the ILO as an institution with the Kerala government, why it's so active, and mandate that we commonly share. And lastly, briefly on the way forward. So ILO as an institution, in its pursuit to achieve social justice, ILO has championed human rights through advocating labor rights, through tripartite, which means government, employers, and workers, consultation, and the way to establish the global labor standard called conventions. And we have numerous conventions up to date, deliberated in the past over 100 years, even before the existence of the United Nations. So international labor standards have sought to set forth aspirations, values, rights that were eventually expressed in the United Nations Charter and proclaimed that Universal Declaration of Human Rights. Now, let me quote, "Faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, and in the equal rights of men and women, and determination to promote social progress and better standards of life in larger freedom." I quote this because I see much of a similarity of the philosophy that the government of Kerala is undertaking. And with this spirit, anchoring its commitment in fundamental human rights, Kerala government has committed to the decent work agenda, and ILO has collaborated closely with its government, workers, and employers' constituents in Kerala on the topics such as occupational safety and health, labor migration governance, extension of social protection, skills development, employability, as my colleagues just mentioned, entrepreneurship promotion, social dialogue promotion, labor administration, labor market data and statistics. So across these thematic areas, government of Kerala has demonstrated a strategic forward-looking commitment to advance the decent work agenda, grounded in international labor standards and evidence-based policy making. So this work has been undertaken under the Decent Work Country Program, which covers until 2027. I think I would like to probably pick up a couple of examples that we have worked together. For example, this is not a comprehensive list, but just to give illustration of the active collaboration that we have with the state of Kerala. ILO has jointly developed a Kerala State Occupational Safety and Health profile in close collaboration with the Department of Factories and Boilers, the first of its kind by any states in India. And this profile would pave the way to development of state occupational health and safety program and prioritizing safety and health of workers first over anything else. And I understand that this important achievement will be released very soon, and I look forward to collaborating on these issues. As you may have known that occupational safety and health is after the COVID pandemic, it was included as the basic workers' rights alongside with non-discrimination, same value for same pay, freedom of association, and rights of collective bargaining. So more and more, this work will remain important. Another example would be the work with ILO and Department of Labor, Government of Kerala for developing AI-centered social protection platform for gig and platform workers.
Now, this represents innovative attempt and then step forward for the two parties to support Kerala by using the technology and then AI for the benefit of workers to be able to understand the entitlement that they deserve. And I understand there's a lot of discussion, as my colleague Sukti mentioned. This year, ILO is discussing the new convention of gig and platform workers, and I hope this work in Kerala will demonstrate, part of the innovative approach that member state is taking. Now, there are many other issues. Maybe I will also highlight the gender equality issues. ILO has worked with selected union leadership on the gender policy for trade union leaders. And I say that this is very important to have representation in union leadership to reflect the needs, half of the population of the women's workforce. And I do hope this is going to translate it to wider policy dialogue for trade union movement. And then in addition to that, again, gender focus in terms of workers with more vulnerability. ILO has also worked closely with Kerala to support care workers, and also domestic workers to establish entity to cooperate. Let's say skills, we call it skills collectives, which was established in Cochin, Pasanamtita, and Kotam districts. And what's good about this collective is it will give more opportunities for a better payment for the workers engaged in this sector. And ILO has been also supporting, promoting the rights of domestic workers for to support the existing networks already established in Kerala by some of the union members, to train all the volunteers to assist them for in case of prevention, and then also dispute resolution for their protection. And just at the top of this list, it's been a long time that ILO has worked with government of Kerala. I don't know if any of you remember the big landslide that Kerala had faced. ILO was the agency to work hands in hands with people in Kerala for the recovery process, recovery of livelihood and employment, and it is now established as a strong methodology for disaster recovery engagement and method that the state is engaging and implementing. Now, so it is evident that the government's action is very much aligned to ILO's priorities, because the state provides access to productive employment that gives a fair income. As my colleague Shukti said, we don't want to create poor employment opportunities. We want to create decent work opportunities, which means fair income and also safe and secure working conditions, and hopefully also offering comprehensive social protection and enhanced opportunities combined with learning opportunities for personal development and to have more social inclusion in the process. According to the latest economics review, highlighted strong growth for the gross state domestic product for Kerala, 6.19% growth in real terms. Well, this signaling, actually, it is possible that it is a testimony of the evidence that it is possible to achieve economic prosperity at the same time people's prosperity, social prosperity, and the
the experience of Kerala can speak in itself, how the good government policy can make it all possible in combination of all the stakeholders and key actors involved in implementation of those policies. So just moving on to the last part of moving forward. I'm going to tap on what my colleague Shukti has mentioned. Now the labor landscape is changing drastically, and I don't need to speak about that. I think all of you present here are aware of that. So in that sense, traditional form of employment, employer-workers relation is changing. Digital AI has transforming the work of work. So this document, how you frame the labor rights in that context is extremely, extremely important. It will make, this is a make or break framework document that you're pursuing. Because if you're successful, you will use this change in advantage of state of Kerala. Workers will benefit, economy will prosper. But if not, then we have a risk of widening the inequality, and this will lead to to difficulties in maintaining the current inclusive society that Kerala is proud of. So, and then on top of that, so many extreme heat, natural disaster, and 2 seconds. This will definitely impact the world of work, whether we like it or not. So my humble wish today is to look at those elements and making sure these are part of the labor rights discussion so that we can pursue prosperous state of Kerala altogether. And I stand my efforts to support in that process. So thank you very much for your attention. Thank you, Michiko. Wonderful speech. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2-3 പോയിന്റ്സ് ഞാനൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാം. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും അവർ പറഞ്ഞതിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ്, എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ 6%-ലധികമാണ്. ആ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇത്രയാവുമ്പോൾ തന്നെ പീപ്പിൾസ് പ്രോസ്പെറിറ്റി, ജനങ്ങളുടെ ഈ സമൃദ്ധി, അത് സാധ്യമാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ പറയുക. കേരളത്തെ എക്നോളജ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ സ്പീച്ച് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. നമ്മുടെ നേട്ടം വളരെയധികം ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. മാത്രമല്ല ILOൻ്റെ പുതിയ അജണ്ടയിൽ വരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും കൂടെ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു പുതിയ കാലത്ത് ലേബർ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഈസ് ഫാസ്റ്റ് ചേഞ്ചിങ്, ആൻഡ് അതിനനുസൃതമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ലേബർ റൈറ്റ്സ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അവർ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഗുഡ് ഗവേണൻസിൻ്റെ ഒരു ഡിവിഡൻ്റായിട്ട് വേണം നമ്മളതിനെ കാണാൻ എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് അതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ അടുത്ത് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വളരെ പരിചയനായിട്ടുള്ള ജസ്റ്റിസ് കെ ചന്ദ്രുവാണ്. ഒരു എന്താ പറയുക, ജഡ്ജ് ടേൺഡ് പബ്ലിക് ഇൻ്റലക്ച്വൽ എന്നാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പൊതുവെ വിളിക്കാറുള്ളത്. മദ്രാസ് ഹൈക്കോർട്ടിലെ ജഡ്ജായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കോളമിസ്റ്റാണ്. പല രീതിയിലും പല തലത്തിലും പബ്ലിക് അഫയേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. സോ വി ആർ ഹാപ്പി ടു ഇൻവൈറ്റ് യു സർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Dear friends and comrades, I want to greet this one-day seminar, 3-day seminar on Vision 2031. Normally, in any workers' meeting, we start with saying, Inqilab Zindabad. There is nothing wrong in saying until
a division bench of the Delhi High Court said it amount to sedition. In denying bail to Umar Khalid, they made a very big explanation how Inqilab Zindabad is a very dangerous slogan. Now when we are discussing about workers' rights, we should also discuss these issues. How much these rights have been safeguarded or at least channelized by the courts in India in the recent past. Most of these rights were won over the period of a century, and then there is a huge amount of sacrifice and struggle behind every right won by the working class. And when two honorable judges of the Delhi High Court start analyzing Inqilab Zindabad, comparing it with the French Revolution, and they even said it's a Robespierrean call for revolution. I don't understand that where do you draw the line? This slogan has been there for century, almost raised in every platform, Congress, Muslim League, Communist Party, and even today, even BMS meeting. There is nothing wrong. But the attitude of the judiciary has to be looked into. I will not stop only with a slogan. I will now say greeting to you. I won't say Inqilab Zindabad because their lordships are very angry with that slogan. And it is just not the slogan. I know 2 months back, the working class parties in Bombay wanted to organize a protest for the Gaza aggression, and all that they want to have a meeting in a playground. You know, in Mumbai, the Azad Maidan is one of the biggest meeting place, a traditional meeting place. And now, when they made an application, the Mumbai commissioner refused. Law and order. When a protest against Gaza, in an international form of protest against the aggression by the Jewish against the Palestinian people, what's wrong? I don't understand. We have always born, the trade union movement is born out of an international protest. It always had an international slogan. And Arise Ye Prisoners of Starvation is a call of international call of a working class. And now you say that no meeting, and their lordships could have kept quiet by saying we are not interfering with the commissioner of police. All that they went on by saying, why do you talk about something foreign country, 2,000 miles away? Why don't you talk about price rise? Why don't you talk about local issue? I am asking the lordships that this movement, the working class movement in India, have always talked about every issue in this world. They did not confine themselves to the factory gate. They did not confine themselves only to the assembly point of their own factory. They've gone beyond the point. The working class has never limited itself to any territory. And now the Bombay High Court to say, talk about local issues. Who are these people to tell us that what we should discuss? This is one issue we should continue to put. I can even come to Kerala. They banned, their lordship banned no public meeting, no bandh, all that they can say. And when Comrade Jairaj says, you are all fools, they punished him by 1 month jail. He was there in Trivandrum jail for 1 month for saying that you are fools. Now I'm asking a fundamental question. When you discuss working class rights, I understand this vision 2031 has got a different topics to discuss. I'm also glad that you added the workers' right part of the vision, without which the vision would have been a cataract vision, the vision would have been a jaundice vision. And therefore, I continue to insist that the orientation that is required today is an orientation of a general nature. And when we make a vision document, we also appeal to their lordships to adhere to the constitutional values, to the values of the workers' rights, which has been enshrined in many legislation made by the parliament. I'm not going to speak long because it's restricted to 15 minutes, and I've circulated my paper, which I'm sure you may be getting. And I've also brought some copies of my book. I have analyzed 75 years of Supreme Court performance in labor legislation. You may make a law, you may make a policy, you may make a legislation out of a policy. Ultimately, it is what their lordship says. It is not what is written in the law, it is what their lordships say. And therefore, to analyze their mind,
we should also understand in the last 75 years or 8 decades how the courts have approached this problem to the problem. I will not be out of place to say in 1967, when Comrade E.M.S. Namboodiripad was the second time Chief Minister, not the first time, not a novice, and he made a press statement in 1967. A man in the press asked him, what do you say about the courts? He said, the judiciary is part of the ruling class. He also said that no government can arise or raise above the economic rights of a situation. For that he was punished. And this Kerala High Court punished him for 1,000 rupees fine. And then Supreme Court reduced, because at that time, Comrade E.M.S. Namboodiripad salary was 450 rupees. He was coming from the Clifford House to the Secretariat by cycle. And then their lordship found 1,000 rupees is too much. We'll reduce it to 50 rupees. I understand their compassion, their concern. But what they said was that what EMS said was all incorrect. In fact, one of the finest Marxist theoreticians of the last century, they said he doesn't know Marxism. They even asked the question, where does the Marx say all this? Later, in the People's Democracy, Comrade Basav Punya wrote a long article saying, these are all part of the basic Marxist understanding of the economic issues, and EMS does not deviate. And EMS was punished unjustly by the court. In fact, after 75 years of the Supreme Court, I started looking into all the judgments of the Supreme Court in labor matters. I was able to come across about 750 matters. And all the 750 matters I was able to analyze in my small booklet, which I want to even circulate. One of the main reasons I found was that the judges never rose above the system in which we are living. Today we are living in the so-called epoch of a liberalization, privatization, globalization, all this there, and then no judge ever said all this doctrine we are not going to accept. Maybe there are one or two shining stars, we are not going to the exception. But largely, the courts have always said, notwithstanding our Constitution's preamble talks about a socialist democratic republic. Then what is the meaning of a socialism? Now, where does you find socialism? You see part 4 of the Constitution, directive principles of state policy. Starting from beginning to end, it only talks about a charter for workers' right. In fact, Baba Saheb Ambedkar, though did not provide this as a fundamental right, he also said that the parliament nonetheless shall be carried out by these principles that have been there. I need not quote myself. In fact, 122nd report of the Law Commission, presided by Justice D.A. Desai, he wrote a very beautiful report. In that few paragraphs, he has said that the provisions of the industrial law in this country are not to usher in any social justice. It is meant for law and order. And therefore, we can understand, we have a constitutional preamble, we have a constitutional charter for workers' rights, but we have so many labor legislation. We have 51 central labor legislations in this country. And now suddenly, the government talks about a new labor code. 29 labor laws are pressed into 4 labor codes. Nobody's quarrel. But merely saying Industrial Disputes Act means Industrial Relation Act. Are you trying to fool that will not be an industrial dispute in this country? And you say just change the name. And suddenly our Prime Minister gives full-fledged advertisement. Atmanirbhar Sarkar. And therefore we have a new labor code in this country. All right. What is the use of saying after 5 years you notify this law? What did you do in the last 5 years? Now suddenly you notify. Every major newspaper talks about Atmanirbhar. Atmanirbhar. Even he said, Shramaveva Jayate. That means labor, long live, all that he can say. But this legislation, even today, they have not framed the rules. It has not come into force. But you suddenly notify. These have come into force on 21st November 2025. Without any infrastructure, without state government bringing a new structure for managing the new law,
You simply say it has come into force. The only reason being the Bihar elections are over, so we notify everything. All right. Where is the labor court? Where is the tribunal? Where is the conciliation machinery? Where is the new structure that you have built? Nobody knows. Their purpose was simplification of labor laws. All right. And then shortening the legislation. All right. Now you combine 3 legislation into industrial relation code. There are 104 provisions are there. If you combine all the past labor legislation, there are 110 labor sections are there. Today, what did you do? You reduce the number and then make subsections. The prosecution provision will have 25 subsections. The strike provision will have 15 subsections. And then you call it simplification. This is what they are trying to fool this country. In fact, in this vision document, there are 2 references. One was the pioneering role that the Kerala government did in bringing minimum wage rules. One vision document. The second was they are talking about migrant labor, a welfare board. I agree that most of the states in this country, which is being a part of a common right, for example, a state can also make a law and concurrent list, both can make a law. Now there is a central government law. These central government laws, which have been there for so many years, have been amended by various state governments. Kerala has amended, Tamil Nadu has amended, Uttar Pradesh has amended, several people have amended, depending upon the requirement of the state. Now, one stroke, you killed all the state amendments, now by saying new labor code. What happened to the state amendment? They are not saved by any new law, and state amendments are killed. Now, if you talk about minimum wage, state can fix a minimum wage, like union government can also fix. Now, for the first time, they've taken the entire power. National floor wage will be fixed by central government. Now they've started what is called Karya Tirth and Karya Vagat. New names have been coming. How does the central government take the right to fix a minimum wage from Assam to Kerala? Where do they get the idea? Why should they fix the wage? Every state has fixed, depending upon their own requirement, their own workers' movement, all this. In fact, one of the finest minimum wages are being paid in Kerala. Now, if you allow this to become a state subject, then we are subordinate to the interests of several other states. It's also a question of a federal right of the state government to fix and manage the labor welfare. You come to migrant labor. You make a law in 1979, Interstate Migrant Act. The act provided for some rights. A worker wants to go back to his parent village, they must pay travel journey. They must provide housing. They must provide a minimum civic right. All the rights are now being taken away under the new code, what is called OSHO code, Occupational Safety and the Reform Code, OSHO code. They have removed all these provisions without telling anybody. Now, if you say that after 100 years of labor legislation, you will dictate what should be the labor law, who are you being dictated? Therefore, in my book, I will not take much time. In my book, I have said that the judges have proved time and again that they were not able to get over the economic system of this country, and every legislation they have interpreted to mean that it only means against the workers, in favor of the establishment. Simple logic. If you want to close down an industry, you will have to get government permission. Why should the government permission? Because there is a national economy, there is a public concern, and therefore we want to have a say. First it was struck down, and then Act was re-amended to say that the state will continue to have a say in the national interest of any closure. Now the closure, government permission is required. Now what do the judges say? Notwithstanding socialism is our preamble, notwithstanding socialism our goal, India is a capitalist country. You cannot bring this kind of restriction. Socialism is a catchword. The judges who have taken oath under the constitution are now saying socialism is a catchword. And now what is the kind of change that you are talking about? And few days back, our Chief Justice of India suddenly says it's only because of the trade union there has been closure. I am asking a question.
If closure, you need a permission, and the government takes into account several factors, not worker interests alone, interests of the whole country, and government grants permission, how do you blame only the working class? Where do you get your economics? Where do you get your political economy? And these are the people now say, this is what the labor law that we are now talking about. And this is what the most dangerous thing that we could ever come across. You may make progressive laws. You may make laws which are tuned with the modern trend of the socialist structure. And finally, you now say, this is what I mean. This is what my understanding. And this is the continuous fight. In fact, in my book, I have made a summing up where I said that you punished EMS Nambudripad without justification. Please ask for apologies, at least retrospectively. Thank you. വളരെ ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. അദ്ദേഹം EMSൻ്റെ സ്പീച്ച് അന്നത്തെ ആ പൊസിഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതുപോലെ 58-ലാണ് മിനിമം വേജസ് റൂൾസ് വരുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് മിനിമം വേജസ് റൂൾസ് വരുന്നത് 58-ലാണ്, EMSൻ്റെ സമയത്താണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവത്തെയാണ് ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം അങ്ങേയറ്റത്തെ ഒരു അതോറിറ്റേറിയൻ ഫോമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ മിച്ചിഗോ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയമുണ്ട്, ട്രൈപാർട്ടൈറ്റ് മീറ്റിങ്സ്. അത് ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇത് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒറ്റയടിക്ക് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് മുമ്പിൽ ജുഡീഷ്യറി പകച്ച് നിൽക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, അവരതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രു നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ നോക്കുകുത്തികളായിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സും ഒരു എക്കണോമിക് റൈറ്റ്സും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ചുരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും യു വിൽ ഹാവ് ടു യുവർ പബ്ലിക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ്, യു വിൽ ഹാവ് ടു ഹാവ് യുവർ സ്ട്രീറ്റ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ്. പക്ഷേ ആ സ്ട്രീറ്റ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് വരുമ്പോഴും വീണ്ടും ജഡ്ജ് പറയുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത്. നമ്മളെ വീണ്ടും ജയിലിലടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ജയിലിലടക്കുക എന്ന ഒരു തലത്തിലേക്കാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പോയിരിക്കുന്നത്. അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ജുഡീഷ്യറി ആണ് ഇന്നത്തെ ജുഡീഷ്യറി എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. ഞാൻ ഒരു അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, അതായത് ഒരു ടീ ബ്രേക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ്. പക്ഷേ ആർക്കെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഒരു ടീ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് പോയി ടീ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത്ര അത്യാവശ്യം ചായ വേണ്ടുന്നവർ ഒന്ന് പുറത്ത് പോവുക, ചായ കുടിക്കുക. വലിയൊരു ഇൻട്രപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ അത് ചെയ്യണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, നമുക്ക് അടുത്ത് ടോക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്യാം സുന്ദറാണ്. ആൻഡ് ശ്യാം സുന്ദർ, വി ഓൾ നോ ഹിം വെൽ ബിക്കോസ് he writes extensively in top ranking journals, saying that why we need to protect the labor rights. And I'm sure that he will also touch upon the labor codes. Thank you, Shyam Sundar, please. Thank you. Friends, Kerala is unique in several ways. Its model of economic development has not followed the conventional model of capitalistic accumulation-based system. Kerala has concentrated on developing human development richness. All the HDI index, Human Development Index, Kerala ranks very high. Thirdly, Kerala has been historically a labor right fighting and sustaining state. Labor rights are fundamentally the custodian of the interests of the workers, and Kerala has excelled in that. Fourthly, for me very, very important, it's not only the labor codes. Kerala has established a very important model of labor welfare which is called Labor Welfare Board model. This Labor Welfare Board model is unparalleled. I don't, Madam Director ILO,
welfare board development model of leading labor welfare is very much the characteristic of Kerala, which I request ILO to study and take it forward to other parts of the world. Now, what is the most important problem that we face today? Labor rights is a very peculiar thing. It is negatively positive. You don't strike, we will strike. Negative, positive. Okay? You must not take leave unnecessarily. We will take leave where it is necessary. You cannot go on strike. We will go on strike. So it is negatively positive. And labor rights are not given. It is not charity. Labor rights have been fought over decades through various struggles in India, through colonial period, through planning model period, 1950, 1992, and the neoliberal economic model from 1992 onwards. Labor rights can be achieved in 5 ways. One is mutual insurance. One worker protects another worker. There is a kind of a mutual protection system. That is one method. Then legal action. Go to the court and fight for one's labor rights. Then thirdly, we have political action. Make a movement. Talk to political parties. Include labor rights in the political agenda, and have the labor rights passed in the form of legislation. For example, for maternity benefit was not given till 1960s. So that is a kind of a legal action. Then we have social dialogue, which ILO stresses very much, collective bargaining, tripartite model of discussions, and coming to conclusions through consensus. And finally, direct action. Direct action means go to the streets, strike. Now, again, there is another kind of a very interesting, duality. Working class depend on the state to give a right, and it is the state also that take away the right in favor of capital. I am repeating, working class depend on the state for the rights. Right to strike, right to wages, right to minimum wages, right to safe occupational conditions, etc. But it is the same state which will support the employer in a strike and try to crush the strike, like we did in Hyundai. That was done in Hyundai Motors in Tamil Nadu, Foxconn, Nokia, then Honda Motor City in NCR, Maruti Suzuki. So many examples I can go on giving. It is a state that take away the rights of the workers. Why? It is basically the political economy of the system. The political economy of the system is that where labor, capital and the state are in a unholy alliance. Justice Chandru had said in several instances of how the judiciary has talked against the interests of the workers. And secondly, technology. It is one of the most important aspects of development as well as destruction of development. The knowledge economy that everybody talks about
we have to be very, very wary of. We have to be very careful about it. In the knowledge economy, at least in the Fordist mass production system, we have information. We know who is our opponent. We know our identity. I'm a worker. I'm a blue collar worker. I'm a white collar worker. But in the knowledge economy, and those that are powered by particularly information technology like the platform economy, the basic question arises, who is a worker? Am I a worker? Am I an entrepreneur? I'm a contractor? Who am I? The basic existential question arises. And in platform economy, the state has not taken any decision. The judiciary has not taken any decision. And the labor codes, also aggregated economy, are mentioned in the industrial relations code, in the wage code, in the occupational safety and health code. Platform worker is not mentioned at all. So what we are going to face in 2030s is not only strikes, I mean the nature of existence and protests in the old economy and existence and protection of rights in the new economy. This is the most, for me, the biggest challenge in 2031 for Kerala, where the human development indicators are very high and where knowledge capital is going to come in huge manner. The question is going to be, how will the state of Kerala ensure rights of the workers in the knowledge economy? Even I have hesitancy to call workers. Will they be workers? Will they be called workers? My nephew is there. He's a computer engineer, and he has a laptop. He doesn't go to office or anywhere. He belongs to he has a cloud operations, and he gets contract over cloud, and he executes the work and returns it through the cloud and gets enumerated. I am asking him, who are you? He says, I am not a worker. I am not an employee like you. I'm not a professor like you where employer-employee relationship exists. The fundamental challenge is going to be destruction of employer-employee relationship, destruction of state-agent citizenship relationship. These are going to be the important challenges that are going to arise. So, I understand, I'm a professor of economics. I can understand technological development and all those things, GDP growth and everything. But I'm asking a basic question, existential question that is going to arise in the 2030s and 2040s. What is going to be the nature of the state? What is going to be the law? What is going to be the kind of economic system that is going to be? And latched on all these things, we have the new kind of capitalism that has come, that is a neoliberal economy. In the neoliberal economy, labor rights are sidelined. Labor rights are not labor rights do not have any place for it. It asks for unholy alliance between capital and state. And the 4 labor codes that the government of India has introduced after a long time in 2019 and 2021, they systematically destroy and question and challenge established human rights, employment security. Can I have lifetime commitment to job? I recently read an article. There is no need for, the workplace is going to be such that anyone can, you need not even go to a workplace. There is no such thing called a workplace. So what is going to be employment security? Who is my employer? How many employers am I going to serve? So employment security is going to be fundamentally very difficult.
Can I be thrown out of job on allegations, unfair dismissals, living wage, money wage? Government of India has not so far formulated the criteria for defining minimum wage, even though in 1957 the Indian Labour Conference decided. In 1992 the Supreme Court in Raptakar's judgment has also reaffirmed it. Sixth Pay Commission also, Seventh Pay Commission also has done it, but the government is not able to provide, has rejected a report which recommended that minimum wage will be 9,707 for the workers in the days to come. And I for lack of time I will not go into it. Kerala has the unique social structure of high amount of human development. See, that is, I would like to convey to the union leaders here, please consider labor rights as a part of human rights. The right to speak, the right to protest, the right to move, the right to mobility. Okay? So, at the same time, these are all individual rights. At the same time, the labor rights, the right to strike, right to sabotage, the right to say no, the right to work to rule. And these two are systematically connected. Human rights, labor rights must be seen as an important component of human rights. For that, we need to come, trade unions must, particularly in Kerala it is possible, trade unions must give up their conventional outlook on workers' organizations and create a lot of synchronizers and a lot of connections, interfaces with civil society organizations, NGOs. So there must be connections between trade unions and NGOs, and there must be a social movement unionism, and trade union will be the vanguard of the labor movement. It is perfectly possible in Kerala. I am very clear about it because the amount of the social structure, the trade union movement's legacy, and the left rules, imminency, high amount of frequency of left rule, they are all very conducive to creating new kind of worker politics. The new kind of worker politics will talk not only about wages, not only about bonus and others, but they will talk about the right to exist in a peaceful, ecological, climatically safe and a large society wherein നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയമുണ്ട്, അതായത് ജുഡീഷ്യറി നമ്മുടെ റൈറ്റ്സ് എടുത്തു കളയുന്നു. ഇപ്പോൾ നൗ സ്റ്റേറ്റ് ടേക്സ് അവേ ദ വർക്കേഴ്സ് റൈറ്റ്സ്. രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു വരുന്ന ഏതാണ്, സ്റ്റേറ്റും ജുഡീഷ്യറിയും ഒന്നാവുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഉള്ളത്. ഈ പ്രോസസ്സിൽ വർക്കേഴ്സ് റൈറ്റ്സ് എടുത്തു കളയപ്പെടുന്നു. സോ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് തന്നെ, ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എൻ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നൗ. അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. അപ്പോൾ രണ്ട് വിഷയം ആണ് അതിൻ്റെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാവുന്നത്. ഒന്ന്, അദ്ദേഹം ശ്യാംസുന്ദർ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ലേബർ വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ് വഴിയുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു വന്നത്. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, 1969 ആദ്യത്തെ വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ് കേരളത്തിലാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലേബർ വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്, ടോഡി ടാപ്പേഴ്സ് വർക്കേഴ്സ് ഫണ്ട് ബോർഡ്, അത് 69 ആദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ്. ആൻഡ് നൗ നമുക്കറിയാം 24 25 ലേബർ വെൽഫെയർ ബോർഡുകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു പഠനമാണ് ഇപ്പോൾ വേണം നമ്മൾ മിജിക്കോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതാണ് അദ്ദേഹം. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറഞ്ഞൊരു വിഷയം, നമ്മൾ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് സ്വന്തമായ നിലയിൽ തന്നെയാണോ ഈ റൈറ്റ്സ് ഇനി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നൊരു വിഷയമാണ്. അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതൊരു സോഷ്യൽ യൂണിയനിസത്തിൻ്റെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഇത് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. അതിൽ NGOസിൻ്റെ ഒരു പങ്കാളിത്തമുണ്ട്, അതുപോലെ മറ്റ് മേഖലകളിലുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ പങ്കാളിത്തമുണ്ട്. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ യൂണിയനിസത്തിൻ്റെ സാധ്യത അദ്ദേഹം
കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ചും ലേബർ കോഡ് ഈ യൂണിലാറ്ററലായിട്ട് ഇമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അത് വേണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിനി ഉള്ളത് നാഷണൽ സെക്രട്ടറി സെൻറ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് നമ്മുടെ ശ്രീ KN ഉമേഷാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Distinguished panelists and participants, I beg your pardon because my mother tongue is Kannada. I cannot speak in Malayalam. But my Karnataka is the neighbor of Kerala. And Kerala has got a different course of progress, which is totally different from Karnataka. And that is actually what differentiates Kerala and rest of the other states in India. In that way, as Professor Shamsundar was telling, the concept of labor welfare boards in Kerala is a model not only to India, a model for all of the world. So I think ILO will have to take clue from this and go ahead. In Kerala, we have got different labor welfare boards for every people, head loaders, toddy tappers, agriculture workers. Like that, several things we have got. This social security code that is been enacted in 2020 will cut into the whole basic concept of profession-based or work-based welfare boards. They want one unified social security board which will not look into specifics of every individual professions. This is one aspect. At the same time, Kerala is known to have its developmental path based on worker right-centric developmental path. This is the difference. As a result of that, we see that when you look into a share of wages in net value addition in manufacturing sector, while you see that net value addition at the national level is coming down, and the lowest is in Gujarat, that has been called as a Gujarat model of implementing neoliberalism. The highest was in Kerala. This actually the different model of neoliberalism led by right, model of worker-centric development led by left. These are the two different models that is there existing in India. In between, we have got a model of Karnataka also, which is centrist model also. So that's a different thing. Given this situation, we know that it's the only Kerala which called interstate migrant workers as a guest. According to those who are there at the helm of affairs in the union government, Atithi Devo Bhava. And it's actually really in practice, it's Kerala which is saying and practicing migrant workers as our Atithis, and they are the Atithi Devo Bhava. So this is what the concept that has been given. Given this situation, it is only in Kerala where we have got officially registered 5 lakh interstate migrant workers in our labor department. I don't think that anywhere in India, in any state, has got official registration for interstate migrant workers, even though Interstate Migrant Workers Act says for that, mandates for that, stipulates for that. It's a mandatory. But this mandate is been implemented only in Kerala, not else anywhere in the India. Given this situation, Kerala has been known to protect the rights, entitlements and social security of workers. As a result of that, we have got highest number of labor welfare boards, that is number 26. Around 18 by under labor department and rest 16 under labor department and rest by other, various other departments. This is what we could see. When we look into the documents that has been provided to us, panelists, by the planning board, the review, economic review of 24-25, and whatever the review of development document that has been prepared by planning board, and whatever the vision document that has been prepared by the planning board, we can make out one thing. When the whole of India, every state is saying that there is no other way out rather than implementing labor codes,
It's only Kerala which said that we will not implement labor codes. And everybody is asking us, as a trade union leaders, can Kerala do that? Within under Indian state, as under Indian constitution. For that challenge only, Kerala government had a labor conclave, as was articulated in the beginning by our labor minister, Comrade Shivan Kutty. And in that labor conclave, myself and everybody, many of us were there, we gave a unanimous suggestion to the government to constitute one state labor law commission. But because of the constraints of law, we know that it is not now state labor law commission, but it's an expert committee headed by Justice V. Gopal Gowda. What is the terms of reference for that? Terms of reference for that is, in which Professor Shyam Sundar is also there. Terms of reference for that is to suggest alternatives to the whatever the existing labor codes are there, so that whatever the interest of workers are there are being protected. For that purpose, now whatever the suggestions will come, whatever the recommendations will come, based on that recommendations, Kerala government will have to come up with a alternative labor codes which will protect the rights of the workers, as well as which will protect the entitlements of the workers, which will protect not only rights and entitlements and social protection aspects, but also the authority of labor department. Why? Because the whole labor codes, that labor department is no more a custodian of labor law. It will only become a facilitator. And along with this challenge of labor codes, there is a challenge of Shram Shakti Niti 2025. Shram Shakti Niti 2025 says, draft that is there, first time, Justice Chandru, to your notice I wish to bring, you might have noticed it, that Shram Shakti Niti draws inspiration from Manu Dharma Shastra. How can there be a ministry formed under Indian constitution, quote that on official website saying that we are drawing inspiration from Manu Dharma Shastra? What does Manu Dharma Shastra says? Caste-based occupation, woman is not entitled to right. And that same Shram Shakti Niti says that repositions the authority of labor department as only a facilitation, not as a custodian. In the meantime, while implementing the labor codes, they have brought Jan Vishwas Act 2023 also. In that Jan Vishwas Act 2023, they have decriminalized Boilers Act 1923. But Kerala government says, the report says that according to Boilers Act, labor department is empowered to inspect. How many cases are being imposed on the violators? If you look into that, figures of Labor Bureau of Indian government that has been provided, it's on official website, public domain. It says that there were around 15,000 accidents, 4,500 deaths in 4 years. In spite of that, those accidents, those deaths were due to boilers, explosion, gas leakage. In spite of that, Government of India has decriminalized the aspects under the Boilers Act. This is the thing. And Kerala has got a wage protection process. But they say about national floor level minimum wages. What is the national floor level minimum wages? First it was 176 rupees per day, then 178 rupees per day. Kerala is known to be highest minimum wages state. In spite of that, the statistics says that the employment in private industry has increased. It's more than employment in public sector. The figures are there. When you have got a highest minimum wage, when you are not changing your policy for ease of doing business, when you have got a strong, stringent labor rights, entitlements, and inspection authorities, then also your investment in private is coming to Kerala. How? It is not the ease of doing business that they want, whatever the union government is saying through labor codes, that will help facilitate investment, because we know Labor Bureau statistics says decadal growth rate of employment, which was there earlier, between 2004 and 2014, and between 2014 and 2023-24, the decadal growth rate of employment has come down. Gross value addition in manufacturing sector has come down. It is not we trade union statistics, it is the statistics of Labor Bureau. We know that
82% of the whatever the platform workers are there, even after working for 12 to 14 hours, are not getting minimum wages. This is the data of the Labor Bureau. Given this situation, you only talk about social security for platform economy, nothing about their service conditions, nothing about their minimum wages. In this situation, as a trade union activist, I propose that for the vision, whatever the promise that has been made, promise of Vision 2031, for a prosperous Kerala built on the foundation of decent work for all, we need to have some legislative framework also to be brought in. That is one, regarding having industrial establishments conferment of permanent status to Workman Act. As it was there in Tamil Nadu, it is there in Tamil Nadu and Assam. Studying that, we should improve that. To see to that, precarious nature of job will also get a protection, job protection. Second one is, there should be statutory recognition of trade unions and prevention of unfair labor practices. When private investment is increasing, when the employment in private investment is increasing, of course, it may not be a difficulty for Kerala where we have got a strong workers movement, but throughout India, it is a need. It is a recognition of trade union, which is the major issue as soon as the trade union is formed. For that, this law is needed. At the same time, there is a need for Unorganized Workers Provident Fund Act also, as it is there in West Bengal. We should study it and we should improve upon that. Again, there should be a legislation for decent working platform economy along with social security based on the draft convention and recommendation that was been adopted in 113th ILC. That is going to be finalized in 114th ILC, International Labour Conference. And at the same time, in the 113th ILC, there is a convention and recommendation accepted, which was opposed by Government of India. It is the Government of India which gave the highest number of amendments to that convention and recommendation. In spite of that, it was defeated. That convention says that there should be protection and safeguard of workers from biological hazards. After COVID, Kerala known for so many viruses. We know all viruses come to Kerala only because of this natural situation. We have to protect our workers from these biological hazards. For that also, we need a legislation. And this is the 5 labor legislation that we wish to propose before this thematic session to be included in the vision document so that by 2031 we can bring it that one. At the same time, we are the people, as been correctly articulated, minimum wages and the way to implement minimum wages and the highest minimum wages is in Kerala. But when private investments increases, when the value addition increases, share of workers' wages in value addition comes down because of this automation, because of this knowledge economy and all, there is a need to have an enactment for living wages as articulated in Article 43 of the Indian Constitution. Fair Wages Act was there when Constitution was adopted, but it lapsed. Nowhere after 75, even after 75 years of Indian Constitution, nowhere Indian government is talking about fair wages or living wages. Then it is only Kerala where left is in a advantageous position where we can talk about this fair and living wages. So these are the concrete recommendations that should go as a part of the document of 2031, so that 2031 will be 75th year of Kerala formation. That will be Amrut Varsh. Real Amrut Varsh will be in Kerala, and real Amrut Kal will start in Kerala because it is worker-centric governance that is there, led by left in Kerala. With these words, at the end, I wish to say that the federal rights of a state governments have been under attack. The National Labour Employment Policy, which is said to be Shramashakti Niti, says that there will be Labour Policy Evaluation Index. That index will give definitely, in all human development index, we have got the highest score in Kerala. But that index will give the lowest score because we say we will not implement labour codes. We say we will have alternative labour codes. Let it be anything. But this is the left alternative that we have got. That left alternative can be given to the world and can be given to the India only from Kerala. That is the opportunity. This opportunity should be utilized in the vision of 2031 by our planning board. With this submission, I congratulate the Kerala LDF government and I congratulate the Kerala planning board for involving every stakeholder in this.
It is only Kerala which has got its planning board intact, even after planning board has been abolished at the national level, and no state government is daring enough to say that we will have planning board. This alternative will be an alternative for the nation. That alternative is the only left alternative that can be given not only to the nation, but to the world under neoliberal regime, which says everything for ease of doing. We will say everything for ease of living of workers and working people and people of the Kerala. Thank you, comrades. Comrade Umeshne, ഒരു കാര്യം we assure you, because those suggestions will certainly be incorporated in our forthcoming report, and we are sure that the other suggestions, other remarks will also be included in our report. അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നേരത്തെ ശ്യാം പറഞ്ഞതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണ് തുടങ്ങി വെച്ചത്. ലേബർ വെൽഫെയർ ബോർഡ് അതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുകയുണ്ടായി. അതോടൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള ഒരു വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഒരു മോഡലും അതോടൊപ്പം കേരളത്തിൽ എമർജ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. 69 തന്നെയാണ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 69 ഫസ്റ്റ് ടോഡി വർക്കേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതേ വർഷം തന്നെയാണ് കേരള ദിനേശ് ബി ഡി വർക്കേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ രണ്ട് തരത്തിലും കൂടിയാണ് കേരളം ആ ലെഫ്റ്റ് ലെഗസി ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദി വർക്കേഴ്സ് റൈറ്റ്സ് എന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയത് എന്ന് ഞാനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. പക്ഷേ താങ്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ സജഷൻസ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുകയും അത് ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് പറയുകയാണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് അതേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് ഹോൾ ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു യു, സോ പ്ലീസ് ബി റെഡി ഫോർ ദാറ്റ്. എനിക്ക് അടുത്ത് വിളിക്കാനുള്ളത് പ്രൊഫസർ വിനോജ് അബ്രഹാമാണ്. വിനോജ് ഈസ് ഫ്രം സെൻറ്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ്. ഹി ഓൾസോ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ടോപ്പ് ജേർണൽസ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മലയാളം പബ്ലിക്കേഷൻസ്. വിനോജ്, പ്ലീസ്. Thank you very much for this opportunity to speak over here. Does it work? Can you put it on? Okay, it's visible behind. Okay, thank you. So since this is a discussion regarding Vision 31, what should be the workers' rights, how it should look like in the future? That's the broad question that we are trying to answer. I want to first take you to what do we expect with regard to who are the workers in the future before we start looking at workers' rights. Now, in looking at that, we need to understand two different worlds that we are going to see in 2031 with regard to India in general, and which is going to be very different for Kerala as such. Now, the emerging trends in India, there is a net addition, there is a demographic transition that is going on, and there is a net addition in the labor force that is going on. Young people are entering the labor market in large numbers. So you have the young people who is becoming the big force of the labor force itself at the national level. Compare it with Kerala. Kerala is going to have an older workforce who have crossed their main age of working. We are going to have a larger number of older workforce here who are crossed the 3 ages of working and who are a different demographic constituency of workers themselves. The key problem, which would be common both for Kerala and India in 2008, currently also and probably in future, we don't know, is the rising youth unemployment. At the national level, this was not a big problem, but now it is becoming a serious concern. It is becoming one of the most important concerns itself. It is becoming an important concern on itself. In India, in Kerala, this was always had been a primary concern. Very high unemployment rate among the youth. The youth is disappearing now, but the unemployment rate, especially among the educated, continue to remain there quite high. So a problem that Kerala had suffered from the 1970s and continue to have, at the national level, it is becoming a problem slowly. So in a way, Kerala has been a front runner of the problems
relating to labor market, what at the national level India is seeing. The third important feature that distinguishes Kerala from the rest of India is the rest of India continues to have some of the traditional sources of employment as a major source of employment, continues to have agriculture still as a major source of employment, rural non-farm employment still as a major source of employment at the national level. Kerala, agricultural employment is almost zero. It is almost reaching the level where it is hardly any number of workers are there in the agriculture sector. The rural non-farm sector, the shares are very, very small. So the traditional employment opportunities in Kerala has almost disappeared. At the national level, it is reducing, but not completely disappeared. Another feature that is common to Kerala and India during this time itself is the gigification and platformization of workers. The new forms of that work that is rising in Kerala at the national level and at the global level also. Okay, so we have this the platformization that is occurring across the world. Another feature that is rising up, which is at the national level, is the stagnation in wages, especially in the rural wages, and a rise in self-employment, especially among women, and rising precariousness in employment, especially among women. So women's employment has been rising, labor force participation has been rising gradually, but along with that, you have self-employment rising and declining wage employment as such. On the other hand, we have Kerala, where, as I said, traditional forms of employment, traditional sources of employment has been falling, which also meant that there is rising vulnerability of workers that belong to these traditional sources of employment, like cashew sector, coir sector, the traditional employment sector, or agriculture sector, for example. We have also a fast changing economy which is driven by technology. We have technological change in Kerala much more than the rest of India in emerging sectors, in traditional sectors as well. Traditional sectors are moving towards new technology, becoming more capital intensive, and you have also the emerging sectors that are becoming more and more technology oriented as such. Now, along with the change in technological orientation of the traditional as well as the new sectors, we are having a skill problem, a skill deficit that is required for the changing economy as such. Now, it's in this context that we need to understand what kind of an economy, a world of work is, the future of work that is going to be there for Kerala as well as at the national level. Now, at the national level, we are aware of the various labor codes that we have been talked about, the 4 labor codes, how these labor codes has over time, once they are implemented, it is going to reduce the or decrease the labor power in some way or the other. I'll just take you through the 4 codes and what are the ways in which it is going to affect. I'll start with the code on industrial relations. What are the acts that comes under? This is very well known to you, but let's just taking the major changes that is anticipated. The Industrial Disputes Act become applicable only to firms which has got more than 300 workers, which was applicable to 100 workers and more. Registering a trade union will require at least 10% of the employees as members of the union, regardless of the size of the establishment. 10% of the workers of an establishment or undertaking or an industry is less than 7 workers, a minimum of 7 workers shall be required to make an application for registration. Outsiders will be barred from being office bearers of trade unions in the organized sector, and strikes can be resorted to only after a 14 days notification. Now, the key implication with regard to the implementation of industrial relations, a study that we had done some time back, which shows that if you look at the firms as such, about 83% in 2013, about 83% of all firms in India, all manufacturing firms in India, had a size of less than 100 workers. If you take it to 200 workers, then the size
the share of firms would be about more than 90%. By the time it reaches 300 workers, it would mean that only about 4% to 5% of all firms in this country would be governed by the Code on Industrial Relations, which would mean that almost the entire manufacturing sector would be completely outside of the purview of the Industrial Relations Act, or the Code on Industrial Relations as such. Right? The fact that the 7 or more workers of a trade union may, by subscribing the original Trade Unions Act would say this thing that more trade unions leaderships can from others, the workers themselves need not be the union leaders themselves. But what the act does is that the new act that is coming in does is that only employees within the firms can form unions. Leadership has to be from within the firm. And if there are not sufficiently large number of people, then no unions can be formed as it. It could lead to lesser political influences of union within firms. It also could lead to lesser broad formations of collectivization addressing larger issues of labor as such. Now, again, the Code on Social Security. The key concerns revolve around the fact that several benefits that were earlier guaranteed under separate laws are now subject to schemes to be notified by the state as such. This will not become part of the law, but it will become such schemes that will be notified. There are several provisions of the several acts together has been brought together under the Code on Social Security and then notified as a different act as such. Now, the wage code already has been discussed in detail. The issues around minimum wages has also been discussed in detail. Now, the point is that all of these, the new labor codes, in some way or the other, seems to be reducing the labor power either through trade unions or exempting firms from implementing such acts, or weakening the minimum, weakening the wage, the provisions of wage codes or Code on Social Security, such that the labor power that is existing with the workers seems to be gradually eroding as such. Right? Now, contrast this with the Kerala case, where we had some lessons to learn from. Now, again, speakers earlier have already spoken about the progressive role that the Kerala's trade unions as well as the state had played in case of Kerala over the period of time. In recent times, we had the Kerala state labor policy in 2018. First such labor policy statement that was pronounced in India by any state or in India or even any of the central government also. It aims to enhance the coverage of the Minimum Wages Act through two measures: by bringing more sectors under the Minimum Wages Act and by declaring a uniform floor wages rate to all other employees not covered under the Minimum Wages Act. We also had the wage protection system. The Government of Kerala, through the Commissionerate, introduced a new scheme called the Wage Protection System in 2015. The WPS is a comprehensive measure that ensures workers receive at least the statutory minimum wages, and an elaborate digital way of paying and accounting for wages has been introduced in the state, such that there is certain amount of tracking as well as fulfillment of the wage protection system kind of fulfilled over there. And labor welfare fund boards has again been discussed about the 26 boards, the 28 labor welfare fund boards and the 28 welfare boards and the 16 labor welfare boards as an innovation that Kerala state government has introduced has already been discussed about. So Kerala has been, compared to the labor codes that are coming in, Kerala has been implementing and foregrounding various ways of ensuring labor rights as well as labor protection in the current existing scenario as such. But there are certain concerns, that is, as I had raised in the beginning, some concerns relating to the changes that is expected in the labor market, and how do we address these issues becomes the concern for the Vision 31. And Kerala, being a labor-friendly state, would greatly depend upon how do we address these particular sets of issues. It has been touched upon earlier itself. The first and foremost probably is the workers' rights in the context of technological change. Now, technological change means a lot of things. The technological change of the earlier era was about increasing capital intensity, but today it has changed.
technological change would now mean what Professor Shamsundar has already mentioned, the loss of spatial fixity, that you don't need a place to work, the loss of time fixity, you don't need a particular time to work also, the loss of regulatory fix, that is you don't need to have to be identified as a worker to continue with your work, and given these circumstances, the question about who is a worker itself becomes a problem. Who is a worker? What time does he work? Where does he work? All these become problems. Now the point is that Kerala traditionally has a very strong labor rights and a labor protection regime. But these labor rights and labor protection regimes are largely faced to traditional sectors. What is coming up is a different set of sectors, which are very different from the traditional sectors set of sectors. To the emerging sectors, we are currently also weak, and we are not shown enough a dynamism towards protection of the new and emerging sectors. For instance, the gig and platform workers, the IT and software industries that are coming up, the various forms of work that is emerging in different new technology sectors, as well as new types of occupations that are coming up. In these arenas, we are yet to build new regulations, yet to become more active in these sectors. So that's the challenge that Kerala will have to take up in the future that is coming up. Similarly, there is increasing fragmentation of workforce, along with decreasing spatial fixity that I was talking about. Now the challenge, while the challenge is that Kerala's labor force is undergoing this large change, a similar change may not be expected at the national level. The changes that is going on at the national level is much slower compared to the changes that is going on within the state. And on the other hand, the changes that is going on at the state is much more aligned with global changes that are going on. Our changes that is going on within the labor market may be more aligned with what is going on in the rest of the world, or maybe in a developed world as such, compared to the rest of the country that is at the national level. Now, this is a challenge. How do you make a protection system that is not aligned, that may not be completely aligned with the national system, but will have to be aligned with the international system? Now, I'm giving this example because earlier Professor Shamsundar has talked about the worker being sitting at his home and working in the software on the laptop, but he's not working for himself or an Indian firm. He might be working for some other firm in some other country. What kind of laws can rule this kind of work? What kind of labor rules can be implemented on a worker who is working for a foreign firm sitting in India? Now, and also not being identified himself as a worker. These are the challenges so we are becoming part of a global workforce. And how do we identify and address these particular challenges becomes very important. Another important concern is, I'll take just half a minute more. Another important concern would be to look at skill obsolescence. The traditional workers are losing their jobs and they are becoming less skilled. They are losing their jobs because of the traditional sectors itself kind of disappearing. How do you provide protection for them? Is it through social security, or is it through skill improvement or reskilling? How is it that you are going to provide social security? How do you ensure decent work in the face of declining conventional bargaining systems as such? So these are challenges that we have to face, and we need to think about it in future. We don't have answers for all these questions, but I'm sure we will be able to, a progressive state like Kerala can find ways out in future also. Thank you very much. Thank you, Vinod. Thank you so much for a wonderful presentation. National level, regional level, global level, അദ്ദേഹം ഈ വിഷയം present ചെയ്യുകയുണ്ടായി. I am almost sure that you will have large number of questions, clarification from the audience. പ്രത്യേകിച്ച് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ട്രഡീഷണൽ സെക്ടറിൽ ഈ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതോ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിസം എനിക്കറിയില്ല. മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയും നമ്മുടെ ശ്രീ കെ എൻ ഗോപിനാഥ് സാറൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനോട് പറയാനുണ്ടാവും, എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രഡീഷണൽ സെക്ടറിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന്. അതുപോലെ റൈസിങ് സെക്ടേഴ്സ്, നമ്മൾ സൺറൈസ് സെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും. Obviously, we really wanted to capture the global opportunities, but to what extent we can align ourselves with that global opportunities by protecting our workers
in terms of their social rights. അതൊരു ചാലഞ്ചാണ്, ഒരു ടെൻഷനാണ്. കാരണം ഒരേ സമയത്ത് ഗ്ലോബൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുകയും വേണം, അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ലെഗസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം. പക്ഷെ അവിടെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ബദൽ എന്നത് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം. അടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ ജോർജ് തോമസ് അല്ലേ? പ്ലീസ് കം. യാ, AITC സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് ജോർജ് തോമസ്. പ്ലീസ്. ബഹുമാനരെ, ഇതുവരെ വളരെ കട്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലൈറ്റായ ഒരു കാര്യത്തിലോട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പോവാം. നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന ജീവികളിൽ വളരെ ചെറിയൊരു ജീവിയുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ആ ജീവി കൊണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു ജീവിയുടെയും ആഹാരം നമ്മൾ കഴിക്കത്തില്ല. ജീവികളെ കഴിക്കും, അത് എന്തിനേയും കഴിക്കും. പക്ഷെ ആ ജീവി കൊണ്ടുത്തരുന്നത് തേനീച്ച, ഹണി-ബീ. ഈ തേനീച്ചയെ പറ്റി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു 3-4 പ്രത്യേകതകൾ. അതിൽ ഒന്ന്, അതുങ്ങളെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഹോർമോൺസിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിനൊപ്പം ഒരു ഡാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, വേഗൽ ഡാൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. തേനീച്ച എങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യുമെന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കയ്യും കാലും മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും 2 സൈഡിലോട്ടും മാറ്റി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. തേൻ എവിടെയുണ്ട് എന്ന് മറ്റ് തേനീച്ചകൾക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. രണ്ടാമതൊരു എലമെൻറ്റ്, അമേരിക്കയിൽ മാത്രം 130 ക്രോപ്സ് ഈ തേനീച്ചകളുടെ പോളിനേഷൻ കൊണ്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രോപ്സ് ഇല്ല. വേറൊന്ന്, ഇതുങ്ങൾക്ക് 5 കണ്ണുണ്ട്. 2 കണ്ണ് സാധാരണ നമ്മൾ കാണാമല്ലോ, വേറെ 3 കണ്ണ് അതിൻ്റെ തലയുടെ മേലെയുണ്ട്. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ സെൻസ് ചെയ്യാന്, പ്രകാശം എവിടുന്ന് വരുന്നു എന്ന് സെൻസ് ചെയ്യാൻ. ഇനിയുള്ള 2 കാര്യങ്ങൾ ഇതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒന്ന്, ഈ തേനീച്ച അതുങ്ങൾക്ക് 2 വയറുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്കും തോന്നാമല്ലേ, നമുക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. ഈ 2 വയറിൽ ചെറിയ വയറ് അതിനുള്ളതാണ്, അതിൻ്റെ ആഹാരം. അത് എന്താ പറയുക, അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മറ്റേ വയറ് ഇത് സംഭരിക്കുന്ന നെക്ടർ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ പൂന്തേൻ, പൂയിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കുന്ന തേൻ കൊണ്ടുപോകാനാണ്. അങ്ങനെ 2 വയറ് അതിന്. ഏറ്റവും അവസാനത്തത്, ഈ തേനീച്ചകളിൽ വർക്കർ ബി, അവിടെ നമ്മളെപ്പോലെ ആണുങ്ങളല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലും ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളൊപ്പമോ അതിന് മുമ്പിലോ ആയി കാണും. അവിടെ സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ഈ വർക്കർ ബി. അവർക്ക് ഒരു മുള്ളുണ്ട്, സ്റ്റിങ്. അത് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ അത് എംബഡഡ് ആണ്. അത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അത് പോയാൽ തേനീച്ച അപ്പോൾ ചത്തുപോകും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് കുത്തിയാൽ, ഈ സ്റ്റിങ് ഒന്ന് സ്റ്റിങ് ചെയ്താൽ അതോടെ ആ തേനീച്ച അതിൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുകയാണ്. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം, നമ്മൾ തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യം എടുത്താൽ സമാനമാണ് എന്നെനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ നമ്മുടെ 2 കണ്ണ് പോരാ, നമുക്ക് 5 കണ്ണും വേണം. ഈ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന മുഴുവൻ മാറ്റങ്ങളെയും സെൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സാധാരണ ഇല്ലാത്ത 3 കണ്ണുകൾ തേനീച്ചയ്ക്കുള്ളതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത്. 130 ക്രോപ്സ് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ, അഥവാ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹാരം കിട്ടുന്നത്, അതുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈ തേനീച്ച വേണമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ്. വർക്കർ ഇല്ലെങ്കിൽ സമൂഹമില്ല. അതാണ് തൊഴിലാളി, അവനില്ലെങ്കിൽ സമൂഹമില്ല. ഡാൻസിനെ പറ്റി മാത്രം ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല, പകരം നമുക്ക് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ അറിയും. അതാണ് നമ്മളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത്. ആ മുദ്രാവാക്യത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ഐക്യവും നിൽക്കുന്നത്. അതൊരു ലൈറ്റായ കാര്യമായിട്ട് മാറ്റിവെച്ചാലും പിന്നത്തെ 2 കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് നമ്മുടെ വയറ്. നമ്മൾ തേനീച്ചയുടെ ചെറിയ വയറാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ചെറിയ ശതമാനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി മുഴുവൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്,
എംപ്ലോയർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, രാഷ്ട്ര പുനർനിർമ്മാണത്തിനാണ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ എത്രയോ, നേരത്തെ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ച വിനോജ് എബ്രാഹിം പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്ട്സ് വരുമ്പോൾ വരുന്ന കൂടുതൽ വരുമാനം വരുന്നതിൽ തൊഴിലാളിക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണം എത്രയോ ചെറിയ ശതമാനമാണ്. അവസാനത്തത് അതിൻ്റെ ഈ മുള്ളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ തേനീച്ച കുത്തുക എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, അതാണ്. വർക്കർക്ക് ഒറ്റ ആയുധമേ ഉള്ളൂ, അത് സ്ട്രൈക്കാണ്. ദ റൈറ്റ് ടു സ്ട്രൈക്ക് ഒരു വർക്കറുടെ, ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവകാശമാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെയും ഈ സ്ട്രൈക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനമാണ്, ഏറ്റവും അവസാനം. കാരണം സ്ട്രൈക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ മേഖല തകരുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഒരു തേനീച്ച അത് കുത്തുന്നത് ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മേഖല അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി തേനീച്ച അതിൻ്റെ ജീവൻ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് കുത്തുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ സ്ട്രൈക്ക്. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടെ കൂടുതലായും ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ലേബർ കോഡ്, ഈ ലേബർ കോഡുകളിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ റൈറ്റ്സ് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വന്നിരുന്നത് അത് നമ്മുടെ ILOയുടെ കൺവെൻഷൻസിൽ തന്നെയാണ്. കൺവെൻഷൻ 87, കൺവെൻഷൻ 98, അത് രണ്ടും നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. ഒരുമിക്കാനും ഒന്നിച്ചുകൂടാനും കളക്റ്റീവ് ബാർഗെയിനിങ് നടത്താനും. ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഡിക്ലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഡീസൻറ്റ് വർക്ക് കണ്ടീഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ താഴെ തകർക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ ലേബർ കോഡ്, നമുക്കറിയാം. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹിന്ദുവിൽ ആർ മുകുന്ദൻ, ടാറ്റ കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ചെയർമാനും CEO-യുമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ലേബർ കോഡ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കും ഗുണപ്രദമാകും. എങ്ങനെ ഗുണപ്രദമാകും? അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, അതിനകത്ത് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി 1 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടും. 5 വർഷം കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ഒന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം തൊട്ട് കണക്കിലെടുക്കുകയല്ലേ? ഇപ്പോൾ 20 വർഷം സേവനമായ ഒരാൾ പിരിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാറ്റുവിറ്റി നമുക്കറിയാം. ആ 20 വർഷത്തിന് 1 മാസത്തിന് ആ 15 ദിവസം ഇതാണല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത് കിട്ടുന്നത് ഏത് ദിവസത്തെയാണ്? പിരിയുന്ന ദിവസത്തിൻ്റെതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലെവിടെ വ്യത്യാസം? 1 വർഷം കഴിഞ്ഞു പിരിഞ്ഞാൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കിട്ടും. അത് തന്നെയാണ് ഈ ലേബർ കോഡിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത്, ഫിക്സഡ് ടൈം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. ഈ ലേബർ കോഡിൻ്റെ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ടൈം എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ്. അത് പെർമനൻ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ്, ആ ഒരു സംവിധാനം ഈ ലോകത്തുനിന്ന് ഇല്ലാതാക്കണം. പക്ഷേ വളരെ കൃത്യമായി സുപ്രീം കോടതിയുടെ 1995 ഒരു വിധി, അത് ഗുജറാത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് കേസാണ്, വളരെ ക്ലിയറായി പറയുന്നുണ്ട്, പെരന്യൽ നേച്ചർ ഓഫ് വർക്ക് ആണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും പെർമനന്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണം. ആ വിധിയുടെ, കോടതി വിധിയുടെ, സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ ആത്മാവിനെതിരാണ് ഈ ഫിക്സഡ് ടൈം എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കൃത്യമായി ഹയർ ആൻഡ് ഫയർ. ഒരു 5 വർഷം ജോലിക്ക് ഒരാളെ എടുത്തു, അപ്പോൾ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമനന്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റിൽ നിന്ന് കോൺട്രാക്ച്വൽ ലേബറിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒന്നാം തരം ഒരു ക്ഷണക്കത്താണ് ഈ ലേബർ കോഡ്. പിന്നെ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും മിനിമം വേജസ്. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലില്ല, ശരിയാണ്. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും മിനിമം വേജസ് കൊടുക്കാൻ നിയമത്തിൽ എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരു കടലാസും ഇന്നുവരെ ജീവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അതിനുവേണ്ടി വാദിക്കാൻ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ വേണ്ടേ? ഒരു സംവിധാനം വേണ്ടേ? ഈ ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു സംഘടിത ശക്തി വേണ്ടേ? ആ സംഘടിത ശക്തി ട്രേഡ് യൂണിയനാണ്. ആ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംവിധാനം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ലേബർ കോഡിലുണ്ട്. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ളത് മാത്രമല്ല, അതിനും അപ്പുറം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ 51% തൊഴിലാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സോൾ ബാർഗെയിനിങ് ബോഡിയായി അംഗീകരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 51% തൊഴിലാളിയെ മുതലാളി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചെറിയ എംപ്ലോയ്മെന്റ് വെച്ച് അതിൽ മുതലാളിക്ക് താല്പര്യമുള്ളവനെ മാത്രം വെച്ച് ഒരു സോൾ ബാർഗെയിനിങ് ബോഡിയെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ പിന്നെ വേറെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ അവിടെ ഇല്ല. സോൾ ബാർഗെയിനിങ് ബോഡിയായി. ഈ സോൾ ബാർഗെയിനിങ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സംവിധാനത്തിനകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രൈപാർട്ടി, ത്രികക്ഷി ചർച്ചകൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത്? അത് തൊഴിലാളിയുടെയും തൊഴിൽ ദാതാവിൻ്റെയും സർക്കാരും അടങ്ങുന്ന ഒരു ത്രികക്ഷി സംവിധാനം. ആ സംവിധാനം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നു.
ILC, ഇന്ത്യൻ ലേബർ കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2015 പ്രധാനമന്ത്രി അധ്യക്ഷനാണ്. 2015 ശേഷം ഇതുവരെ കൂടിയിട്ടില്ല. ഇതാണ് സ്ഥിതി. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംവിധാനമേ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഇതെല്ലാം പറയുന്നതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് ജോബ് ക്രിയേഷൻ ഉണ്ടാവണം. ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ജോബ്സ് ആണ്. ആ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ജോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു? നമ്മുടെ പൊതുമേഖലയിൽ എല്ലാം തൊഴിൽ കുറഞ്ഞു. റെയിൽവേ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിൽദാതാവായിരുന്നു. 2020 13.5 ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ 12.4 ലക്ഷത്തിലായി. 3 ലക്ഷം വേക്കൻസി ഫില്ല് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്നു. ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിൽ 1,15,000 ഉണ്ടായിരുന്നത് 91,000 കുറഞ്ഞു. ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ 25,000 കുറവ് വന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊഴിൽ മേഖല താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. റെയിൽവേ ഭയങ്കരമായി വികസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് മാത്രം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ. കേരളത്തിലെ വിഷൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താ? നമ്മൾ അവരെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ വിഷൻ 31 ആണ്. നമുക്കുമില്ല അപാകതകൾ, നമുക്കുണ്ട്. നമ്മൾ ഒത്തിരി മുമ്പിലാണ്, ഒരു സംശയവുമില്ല. ഇതിനെ ചെറുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഏക സുവർണ തുരുത്താണ് കേരളം, ഒരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിലും ഇതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലതും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് KSRTCയിൽ, നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ, നമ്മുടെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ഒക്കെ എത്രയോ താഴേക്ക് പോയി നമ്മുടെ ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു. അവിടെ എത്രയോ പോസ്റ്റുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. നമുക്കവ പരിഹരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അതിന് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം, ഒരു സംശയവുമില്ല. ആ ഒരു കാര്യത്തിലൊന്നും ഒരു സംശയവുമില്ല. ഈ പറയുന്ന മുകുന്ദനെ പോലത്തെ ആളുകൾ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തോളൂ, ഇതൊരു മുകുന്ദനല്ല. 24 മുകുന്ദന്മാരാണ് ഇന്ന് എവിടെയുള്ളത്? 24 മുകുന്ദന്മാർ ഇന്ന് നീതി ആയോഗിലുണ്ട്. നീതി ആയോഗിൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പദത്തിലിരിക്കുന്ന 24 പേരും ഈ മുകുന്ദനെ പോലെ കോർപ്പറേറ്റ് ബോഡീസിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവായിട്ടിരുന്ന ആളുകളാണ്. അവരാണ് ഈ കോഡുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അവരാണ് ഇനി മുമ്പോട്ടുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ വരാൻ പോകുന്നുള്ളത് ശക്തമായ ഒരു ചെറുത്തുനിൽപ്പിനല്ലാതെ അതെത്ര കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് മുമ്പേ സംശയം ഉന്നയിച്ചു. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞേ തീരൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ശക്തമായി ചെറുത്തുനിൽപ്പുണ്ടാവണം. തൊഴിലാളിയുടെ, മനുഷ്യൻ്റെ, അധ്വാനിക്കുന്നവൻ്റെ അംഗീകാരം കിട്ടാൻ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ മാറ്റങ്ങൾ വേണം. നമ്മുടെ മാറ്റങ്ങൾ വേണ്ടതിനെ പറ്റി ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമതൊരു മേഖല, നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 2 മേഖല, ഒന്ന് അതിഥി തൊഴിലാളി, വേറൊന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന തൊഴിലാളി. ഇവരുടെ 2 പേരുടെയും കാര്യത്തിൽ ഒരു റെഗുലേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ 2 പേരുടെയും കാര്യത്തിൽ ഒരു സൂപ്പർവിഷനോ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടേ? ഞാൻ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടുന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എത്ര ആയിരങ്ങൾ അതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷന് വിധേയമാവുന്നു, ചീറ്റിങ്ങിന് വിധേയമാവുന്നു. നോർക്ക ഉണ്ട്, ശരിയാണ്. പക്ഷെ നോർക്ക മതിയാവുന്നില്ല. അതിനും അപ്പുറം ഇന്ത്യയിലേക്ക് തൊഴിൽ നോക്കുന്ന പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരു ലേബർ ബാങ്ക്, സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ, എഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് നമുക്കുണ്ടാവണം. ഇവിടുന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നവൻ ചതിക്കപ്പെടരുത്. ആടുജീവിതത്തിൻ്റെ സിനിമയിൽ പറയുന്നത് പോലത്തെ അവസ്ഥയിലാവരുത്. ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ആളുകൾ പോകുന്നതിനകത്ത് ഒരു റെഗുലേഷൻ എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരു സൂപ്പർവിഷൻ. അതൊരു ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസിക്ക് അത് കൂടുതലായി ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല കാര്യമാകും. അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ശരിയാണ്. പക്ഷേ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായി രജിസ്ട്രേഷൻ വേണമെന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ ഹൈജീനിക് കണ്ടീഷൻസിനെ പറ്റി കൃത്യമായും എംപ്ലോയർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാവണം. അതിന് പുറത്തൊരു സൂപ്പർവിഷൻ നമുക്കുണ്ടാവണം. ഒരു സംശയവും ആ കാര്യത്തിലില്ല. കാരണം അത് അവരുടെയും ആരോഗ്യ മേഖലയെ ബാധിക്കും. ഇപ്പോൾ എന്താ സ്ഥിതി? ഒരു അതിഥി തൊഴിലാളി മരിച്ചാൽ ഉടനെ എംപ്ലോയർ അവൻ ഡെഡ് ബോഡി കയറ്റി വിടുകയാണ്. അവന് കോമ്പൻസേഷൻ ഇല്ല, അവന് മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളില്ല. അപ്പോൾ ഇവര് അതിഥി തൊഴിലാളി കൊടുക്കും, സർക്കാർ കൊടുക്കും. നമ്മുടെ ലിമിറ്റുകളുണ്ടല്ലോ. ആ ലിമിറ്റുകൾ പറ്റി അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്. പക്ഷേ അതിൽ എംപ്ലോയർക്കൊരു പങ്ക് വേണ്ടേ, ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം വേണ്ടേ? ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്കതിനകത്ത് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അപ്പോൾ അവർ വരുന്നു, അവരുടെ ഹൈജീനിക്, അവരുടെ താമസ സ്ഥലം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. അവരുടെ താമസ സ്ഥലം എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത്, ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നത് പൊതുവായ ആരോഗ്യ മേഖലയും ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണത്. ഒരു സംശയവും ആ കാര്യത്തിലില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവശേഷിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഈ IT മേഖല. നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവസ്ഥ എന്താ? നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, പലരും പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഈ പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ സമയത്താണ്. ഞാനൊരു അഭിഭാഷകനാണ്. ഞാനിപ്പോൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കോടതി വ്യവഹാര മേഖല എന്നൊരു ഫാമിലി കോടതിയാണ്. കാരണം ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹമോചനത്തിന് വരുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് അവിടെ ഉണ്ട്.
നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഫാമിലി റിലേഷൻസ് അല്ലേ? അത് നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ തകർന്നു പോവല്ലേ? നമ്മുടെ ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു, ആ ആളുകൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആശയവിനിമയം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അത്ര രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ മറികടക്കാൻ കഴിയും? അത്തരം കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായ വ്യവസായങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു. ഈ പരമ്പരാഗതമായ വ്യവസായങ്ങൾ നമ്മുടെ മുഖമുദ്രയാവണം. നമ്മുടെ കശുവണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയറ്, ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കാൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയല്ല, ഇതിനെയൊക്കെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇതുണ്ടാവണ്ടേ? ഈ ലോകത്തിന് നിങ്ങൾ വേറെ ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വന്തമായ പ്രോഡക്ട്സ്, അവിടുത്തെ സ്വന്തമായ ഭക്ഷണം, അതിനെ അവർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. നമ്മളെന്തിനാ ഇവിടെ മടിക്കുന്നത്, നാണിച്ചു നിൽക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സമൂഹം അതിനെ ചെറുതായി കാണുന്നു. നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായ വ്യവസായ മേഖലയെ വളർത്താൻ ടൂറിസവുമായി അതിനെ ശക്തമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയേ തീരൂ എന്നുള്ളൊരു സംശയമില്ല. ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഇപ്പോൾ മണിയടി വന്നു, മണിയടിയുടെ കാലമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ മണിയടി ഭീകരമാണ്, പറയാതിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ അവസാനം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സാധനത്തെ പറ്റി കൂടെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞേ തീരും. കാരണം നമ്മുടെ ചക്ക ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റാണ്. നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കേരളം അതിൻ്റെ സാധ്യതകളിൽ ചക്കയോട് ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും, അല്ലെങ്കിൽ ചക്ക പച്ചയ്ക്കാണെങ്കിലും പഴുത്തതാണെങ്കിലും അതിനെ പല രീതിയിലാക്കുന്നു. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൽ ഒരു ദിവസം വർഷങ്ങൾക്ക് 10-15 വർഷം മുമ്പ് ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ചക്ക പഴുത്തതിൻ്റെ വറുത്തത് അവിടുന്ന് കിട്ടി. എന്താ വിലയെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ കൃത്യമായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായ വ്യവസായങ്ങൾ, നമ്മുടേതായ പ്രോഡക്ട്സ്, അതിനെ ഏറ്റവും വലുതായി കൊണ്ടുവന്ന് കൂടുതൽ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലും ഇന്നത്തെ ലേബർ കോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾക്കെതിരെ അതിനോട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളിക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്കും ഒരു വിഷൻ നമുക്കുണ്ടായേ തീരൂ. നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയെ ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാക്കാനോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ ലേബർ കോഡ് കൊണ്ടുവന്ന് ട്രേഡ് യൂണിയൻ രഹിത സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനോ കൂട്ടുനിൽക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സമൂഹമാണ് കേരളം എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിനോട് ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന പദ്ധതികളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. Thank you, George Thomas. Wonderful presentation, wonderful speech. I'm not sure, and Shanavas will explain it. You will summarize the whole thing. But you know, നമുക്കിനി 40 മിനിറ്റാണ് ഉള്ളത്. ആ 40 മിനിറ്റിൽ ഒരു 20 minutes for discussion. 20 minutes for discussion. നിങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒന്ന് ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസോ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ കമൻസോ. ബൈ 2031 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതാണ് വിഷയം. നമ്മൾ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം, നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം, നമ്മളെ സ്ട്രാറ്റജി എന്തായിരിക്കണം, അത് നിങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ കോൺഫറൻസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തരുകയും ചെയ്യാം. അല്ല, അത് കൂടാതെ കുറച്ച് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഇഫ് യു സീക്ക് സം ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സമയമുള്ളൂ. അതെ അതെ, അല്ല നമുക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് പറയാനുണ്ടാവും, എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും അല്ലെ ക്ലാരിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ തന്നെ നേരത്തെ എന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ. ഞാൻ അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോങ് ടേമാണ്. പക്ഷേ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ അത് 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ ആ സാങ്കേതിക വിദ്യ മാറുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതൊരു ദുരാത്മാവാണ്. അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. ഞാൻ കെ ജയകുമാറാണ്, കേരളത്തിൻ്റെ. പക്ഷെ ആ ഭാഷയ്ക്ക് പകരം വേറൊരു ഭാഷ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച നമ്മുടെ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ മെമ്പർ, അതിൻ്റെ ബോർഡിന് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. തെറ്റെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കൺസെപ്റ്റ് നല്ലതാണ്, നന്നായി പോട്ടെ. പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത ആളുകളെല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വെൽഫെയർ ബോർഡുകൾ, ആ വെൽഫെയർ ബോർഡിൻ്റെ എല്ലാവരും അഭിനന്ദിച്ചു. അതിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്ന് വളരെ ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിലെ
തൊഴിലാളികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പം ആ വെൽഫെയർ ബോർഡിലേക്ക് അംഗങ്ങൾ ചേരുന്നുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കണ്ടേ? ഇതുപോലുള്ളൊരു വിഷൻ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ അതൊക്കെ പരിശോധിക്കണ്ടേ? കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങൾ കയറ്, കശുവണ്ടി, കൈത്തറി എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നു? ഇന്ന് എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നു? കയറ്, കശുവണ്ടി, കൈത്തറി. പരമ്പരാഗത മേഖല തകർന്നു. നമ്മൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് പഠനം നടത്തുന്നു? അത് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ എന്ത് പഠനം നടത്തുന്നു? പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ സംഘടിത മേഖലയിൽ കുറച്ച് നിൽക്കുന്നു, അവിടെയും തൊഴിലാളികളെ കിട്ടുന്നില്ല. തൊഴിലാളികളെ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ഇല്ല സംഘടിത മേഖലയിൽ. അസംഘടിത മേഖല മൊത്തത്തിൽ പോയി. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണ്ടേ? പ്ലാന്റേഷൻ മേഖല തകർന്ന് തരിപ്പണമായി. ഇവിടെ മിനിമം വേജസ് നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. മിനിമം വേജസ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു എവിടെയൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുന്നു അത് കൃത്യമായി നമുക്ക് പഠിക്കാനോ പറയാനോ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ? എത്രയോ സ്ഥലത്ത് മിനിമം വേജസ് നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല. ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ഞാൻ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ 2031 വിഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രധാനമായും കേരളത്തിലെ തൊഴിലാളികളുടെ വിഷയങ്ങൾ, മത്സ്യമേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾ ഇപ്പോൾ പകരത്തിനാളില്ല. ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യം വന്നാൽ അവരങ്ങ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പകരം ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെളിയിൽ നിന്ന് ആളിനെ കൊണ്ടുവരണം. അതാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. എല്ലാ മേഖലയിലും, ചുമട്ടു തൊഴിലാളി മേഖലയിൽ ഇന്ന് ചുമടെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ അസുഖം വന്ന് മാറിയാൽ പകരം ചുമട്ടുതൊഴിലെടുക്കാൻ ആളില്ല. ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളും വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയിലും തൊഴിലാളികൾ ബേക്കിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഗൗരവമായി 2031 വിഷനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡാണല്ലോ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവായ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം. അവരാണല്ലോ ഫണ്ട് അനുവദിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതേ ഉള്ളൂ, ഈ ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളെ ശാക്തീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം. ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. ഒരു ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ 18 മാസമായി കുടിശ്ശിക പെൻഷൻ, അത് ഞാൻ ഏതാണെന്ന് പറയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇതെല്ലാം ശാക്തീകരിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ ഈ വിഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കുക. എൻ്റെ പേര് PS നായിഡു, AITUCയുടെ പ്രതിനിധിയാണ്. 2031 വിഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ സംസ്ഥാന പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് തയ്യാറായതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. നേരത്തെ ഇവിടെ സംസാരിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലാളി വർഗം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായി, രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളി വർഗം നിരവധി പോരാട്ട സമരങ്ങളിലൂടെ 8 മണിക്കൂർ ജോലിയും 8 മണിക്കൂർ വിനോദവും 8 മണിക്കൂർ വിശ്രമവും 1886 ചിക്കാഗോ സമരത്തെ തുടർന്ന് നേടിയെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. രാജ്യത്ത് 926 ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്താണ് തൊഴിൽ നിയമം ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കുവാൻ തൊഴിലാളി വർഗം നടന്ന സമരങ്ങളിലൂടെ സാധിച്ചത്. എന്നാൽ ഇന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളി വർഗം നേടിയെടുത്ത അവകാശങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും കവർന്നെടുക്കുന്ന നയസമീപനത്തിനെതിരായിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളി വർഗം കൈകോർത്തുകൊണ്ട് സമരങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത്. അത് തുടർന്നും കൊണ്ടുപോകണം. ഈ രാജ്യത്ത് തൊഴിലാളികൾ നേടിയെടുത്ത അവകാശങ്ങൾ നമുക്ക് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾക്ക് AITUCയെ പോലെയുള്ള ഈ രാജ്യ തൊഴിലാളി വർഗങ്ങളുടെ സന്നദ്ധമായി മുന്നോട്ട് വരുന്ന തർക്കമില്ല. ഞാൻ ദീർഘമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല. 44 തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ രാജ്യത്തെ പൊട്ടി വീണതല്ല, തൊഴിലാളികൾ നടത്തിയ സമരങ്ങളിലൂടെ നേടിയെടുത്തതാണ്. അതിൽ 29 നിയമങ്ങളെയാണ് 4 കോടുകളാക്കിക്കൊണ്ട് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻറ് തൊഴിലാളികളെ വീർപ്പൊട്ടിക്കുന്നത്. അത് അനുവദിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. ആ സമയത്താണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് 28 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായി കേരളം ഞങ്ങൾ തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നിയമങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഹിന്ദു പത്രങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ടെക്നോ പാർക്ക് പോലെയുള്ള മേഖലകളിൽ ഈ
രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്ന തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കേരളം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാറിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ലേബർ കോഡുകൾ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപന തരത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം. അതിന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ 24 ബോർഡുകളിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ബോർഡുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കിക്കൊണ്ട് വിഭാഗ തൊഴിലാളികൾക്ക് പെൻഷനും ആനുകൂല്യം നൽകുവാൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറാകണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. സർ, എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്, STU എന്ന ട്രേഡ് യൂണിയനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു വരുന്നു. ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ ഒരു പ്രസ്താവന ഉണ്ടായിരുന്നു. ലേബർ കോൺക്ലേവിലും അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞതാണ്. ഏത് തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നടപടികളും കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന്. വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും തൊഴിലവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാതിരുന്നുകൂടാ. ഉദാഹരണം, നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, പല പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഗ്രാറ്റുവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരമായി കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ കേരളത്തിലുണ്ട്. പല പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കൃത്യമായി കൊടുക്കുന്നില്ല. പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന തൊഴിലാളിയുടെ കാര്യം വളരെ കഷ്ടമാണ്. PF പെൻഷൻ തൊഴിലാളിയുടെ വിഹിതം മാനേജ്മെൻറ്റ് പിടിച്ചു വെച്ച്, അവരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വെച്ചതുപോലും കൃത്യമായി PF അടക്കുന്നില്ല. വിരമിക്കുന്ന തൊഴിലാളിക്ക് കൃത്യമായി തുച്ഛമായ PF പെൻഷൻ പോലും കിട്ടാത്ത സാഹചര്യം നമ്മുടെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിരം നിയമനങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നില്ല. വിരമിച്ചവരെ തന്നെ വീണ്ടും ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർബന്ധിക്കുന്നു. കരാർ നിയമനങ്ങൾ വ്യാപിക്കുക. അത്യാവശ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും, വിരമിച്ചവരെ കൊടുക്കാം. പക്ഷേ അത് വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കേരള സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ പോളിസിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഈ തൊഴിലാളികളുടെ, നമ്മുടെ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടി ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാകണം. അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഷനായിരിക്കണം 2031 നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്ന് മാത്രമാണ് വിനയപൂർവ്വം സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത്. എൻ്റെ പേര് ആൻ്റണി ആൽബർട്ട്, INTUCയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ്. എനിക്ക് നമ്മുടെ ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രു ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിലേറ്റവും അപകടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ലേബർ കോഡൊക്കെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ലെജിസ്ലേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവും ജുഡീഷ്യറിയും ഒന്ന് ചേർന്ന്, അതിലെനിക്ക് തോന്നുന്നു ജുഡീഷ്യറിയും എക്സിക്യൂട്ടീവും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു രീതി, അത് ഏറ്റവും രാജ്യത്തിന് അപകടകരമാണ് എന്ന ആ ഒരു സൂചന അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതല്ലേ? ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ പൊതുസമൂഹമാണെങ്കിലും അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കല്ലേ നമ്മുടെ രാജ്യം ചെന്നെത്തുന്നത് എന്ന ഒരു സംശയം എന്നിൽ ഉദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പേര് ആൻ്റണി ആൽബർട്ട്, INTUC സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് വിനോദ്. ഞാൻ AIUTUCയുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെൻറ്ററിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ മുൻകൈ പ്രവർത്തനത്തെ ഞങ്ങളുടെ സംഘടന വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ലേബർ കോഡുകൾ തുടങ്ങി വെച്ച് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ കോഡുകളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊരു സംസ്ഥാനത്തെയും എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഉദാഹരണത്തിന് ഫിക്സഡ് ടൈം എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പരിഷ്കാരം, നിശ്ചിതകാല തൊഴിൽ, അത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കരാർ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം 50% അധികമാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുമ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും, അത് കേരളത്തിലടക്കം, നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ, ആശുപത്രികളിൽ, നമ്മുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ, എല്ലായിടത്തും കരാറടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിയമനങ്ങൾ വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മൊത്തം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും
അപകടകരമായ രീതിയിൽ ദിവസക്കൂലിക്കാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു തിരുത്തലിന് തയ്യാറാകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറാകണം. ഈ ദിശയിലുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് വിഷൻ 2031 നിലയിൽ ലേബർ കോഡുകളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, കേന്ദ്ര ലേബർ കോഡുകളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ബദൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഉദ്യമങ്ങളെ AIUTUC പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. അല്ല, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇനി? എന്നാ പിന്നെ അവസാനം ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞോളാം. രാമുണ്ട്. ഞാൻ നമുക്ക് നല്ല എക്സലൻ്റ് കൺസെപ്റ്റാണ് വിഷൻ 2031 ഭാഗമായി എല്ലാ പാനലിസ്റ്റുകളും ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത്. നമ്മൾ ഇനിയും മുന്നോട്ട് എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ ആഴം ഇവിടെ നന്നായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അതിന് താങ്ക്സ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ്, അതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. മറ്റൊന്ന്, ഈ സ്കീം വർക്കർമാരിൽ നമുക്ക് അംഗൻവാടി മാത്രമാണ് ഒരു വെൽഫെയർ സ്കീമുള്ളത്. ബാക്കി ഒരുപാട് സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വിഷൻ 30,000 ഭാഗമായി കംപ്രൈസിങ് ഓൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് ആശ, പ്രാഥമിക അധ്യാപകർ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. NHM, അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടൊരു വെൽഫെയർ സ്കീം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കണം. മറ്റൊന്ന്, നേരത്തെ UTUCയുടെ പ്രതിനിധിയോട് പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തിലെ വെൽഫെയർ സ്കീമുകൾ കുറേയും കൂടി കാര്യക്ഷമമാക്കാനുണ്ട്. ചിലത് ക്ലബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുറച്ചും കൂടി വരാകും. വിനോദ് ജബ്രാൻ സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങളൊരു പഠന റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ചും കൂടി ഫർദറായിട്ട് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിന് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. നമുക്കത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. മറ്റൊന്ന്, ഗിഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വർക്കേഴ്സിന് കേരളത്തിലൊരു പോളിസി തയ്യാറാക്കണം അടിയന്തരമായി. അതൊരു എമർജിങ് സെക്ടറാണ്, അത് നമുക്ക് ഇല്ല. അത് ഒരു പോളിസി പേപ്പർ ഓൾറെഡി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഗവൺമെൻറ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കെപ്റ്റ് അറ്റ് ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അല്ല നോട്ട് ലീഗൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. സോ അത് നമുക്ക് പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരണം. ഹെഡ് ലോഡേഴ്സിന് ഒരു സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലൊരു നിയമ ഭേദഗതി ഓൾറെഡി അണ്ടർ എയർ, പക്ഷേ അത് ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. അത് നടപ്പാക്കാൻ തയ്യാറാവണം. മറ്റൊന്ന്, തൊഴിലും തൊഴിലവകാശവും എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ശ്രംശക്തി നീതി ബില്ലിൻ്റെ ഭാഗമായി തൊഴിൽ ധർമ്മമാണ്, അവകാശമല്ല, കൂലി പ്രസാദമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടമാണ്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് സ്കൂൾ തലം മുതൽ തന്നെ ഒരു സിലബസായി തൊഴിലും തൊഴിലവകാശവും കൊണ്ടുവരണം. എന്താണ് ഭാവിയിൽ അൺഎംപ്ലോയീസ് ആയിട്ടുള്ളവർ, എന്താണ് തൊഴിൽ, എന്താണ് തൊഴിലവകാശം എന്നുള്ളത് അത് കേരളത്തിൻ്റെ സിലബസാക്കി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണം. ഏത് തലം മുതലെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ചർച്ച ചെയ്യണം. മറ്റൊന്ന്, ITI ഡിപ്ലോമ അടക്കമുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് റീസ്കില്ലിംഗ് അനിവാര്യമാണ്. അവർ പഴയ മെത്തഡോളജിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതിന് റീസ്കില്ലിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള, അതിനെ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ, ക്രിയേറ്റീവായി ആ ഒരു കാറ്റഗറിയെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അവരുടെ പഴയ സിലബസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ AI അടക്കം വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് രാജ്യത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ITI പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയവരെ അല്ലാത്തവരെയും കഴിയുന്ന വിധത്തിലേക്ക് ഒരു റീസ്കില്ലിംഗ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണം. മറ്റൊന്ന്, കേരള ലേബർ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി, അതുപോലെ ആർക്കൈവ്സ് അടക്കം ഉണ്ടാകാനുള്ളൊരു സാധ്യത നന്നായി പരിശോധിക്കണം. അത് നേരത്തെ കേരള ബദൽ പലപ്പോഴും ലോകത്തിന് തന്നെ മോഡലാണെന്ന് ശ്രീ ഉമേഷൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ, സോ ദാറ്റ് ടു പ്രൂവ് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയെ കൂടി പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലേക്ക് കേരള ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് നമുക്കൊരു ഒരു ബേസിക് ധാരണയായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. ഇതിനെല്ലാം കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിന് ഒരു വിപുലമായ VV ഗിരി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോലെയോ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോലെയോ ഒരു ലേബർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇല്ല. ഐ റിമെമ്പർ കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലേബർ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അതിനൊരു കാമ്പസ് അതിവിപുലമായി രൂപപ്പെടുത്താൻ ഈ പറയുന്ന വിഷൻ ബഹുമാന്യരെ, വിഷൻ 2031 പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൻ്റെയും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഒരു വലിയ ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മാറ്റത്തിനാണ് എന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നു. എൻ്റെ പേര് പാപ്പനംകുടി അജയൻ, ഞാൻ ATC പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ, 1-2 കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ലേബർ കോഡുകളെക്കുറിച്ച് ഒരു ദേശീയ പണിമുടക്ക് രാജ്യത്തെ ട്രേഡ് യൂണിയനെല്ലാം നടത്തി. കേരളത്തിൽ ആ പണിമുടക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾ അത് ഏറ്റെടുത്ത് കുറേ മുന്നോട്ട് പോയി. രാജ്യത്തെ ആകെ അത് ഏറ്റെടുത്തോ എന്നത് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടത്. ഇവിടെ ഏറ്റവും ഉന്നതരായിട്ടുള്ള സമൃദ്ധമായ കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനും പറയാനും അറിയാമെന്നുള്ളവരാണ് ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അവർക്ക് തന്നെ ഇത് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി താഴെത്തട്ടിലുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞോ എന്നൊരു പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട കാലം ഉണ്ട് എന്നുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റൊന്ന്, കേരളത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗതമായ തൊഴിലിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളെല്ലാം പലരും സൂചിപ്പിച്ചു.
എന്തുകൊണ്ട് പരമ്പരാഗതമായ തൊഴിൽ ഇപ്പോൾ തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളി അടക്കം മറ്റൊന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല, സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതടക്കം അന്യദേശ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വന്ന തൊഴിലാളികളാണ് പണിയെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് മേഖല പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലും, 7 തൊഴിൽ മേഖല കേരളത്തിൽ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലും കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടോ? ഒരു 10 പേര് വന്നാൽ 9 പേരും അന്യ സംസ്ഥാനത്തെ തൊഴിലാളികളാണ്. നല്ല കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾ അവർ അഭ്യസ്തവിദ്യരായിട്ട് ഈ പരമ്പരാഗതമായി തൊഴിൽ ചെയ്തിരുന്ന കല്ലുടയ്ക്കുന്നവനും പാറ ഉടയ്ക്കുന്നവനും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായിട്ടുള്ള മക്കളെ എല്ലാം സ്വാഭാവികമായി സാംസ്കാരിക സമ്പന്നതയായ കേരളമായതുകൊണ്ട് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞുവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നഷ്ടം പരമ്പരാഗതമായ തൊഴിലിന് ഒരു മാതൃക ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വയലിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു കാർഷിക രാജ്യമാണ്, കേരളം അതിൽ അഭിവൃദ്ധി മുന്നോട്ട് പോയതാണ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആ കാർഷിക മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്നവന് അതിൻ്റെതായ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ താളത്തിലും പോലും ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ കല ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തൊക്കെ. ഇത് അന്യ സംസ്ഥാനത്ത് വരുന്നവർക്ക് ഇത് അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ കയറായാലും കശുവണ്ടി ആയാലും അവിടെയെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് തൊഴിലെടുക്കണമെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ യാന്ത്രികമായി അവർക്കിത് അറിയാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കേരളം പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് കേരളം വ്യക്തമായ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ തീർച്ചയായും കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ ആകർഷകരമാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ അവരെ നിലനിർത്താൻ നമുക്കാകും. അതിന് നല്ലൊരു പ്ലാനിങ് കേരള ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ്. കടൽ മേഖലയും കേരളത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരമ്പരാഗത മേഖലയാണ്. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വളരെയധികം കടക്കണി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കേരളത്തിൽ 60-65 ദിവസങ്ങൾ ട്രോളിംഗ് നിരോധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ ഭയാനകമാണ് കൊല്ലിവല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ തീരക്കടലിൽ നിരന്തരമായി കൊല്ലിവല ഉപയോഗിച്ച് മത്സ്യസമ്പത്തിനെ ആകമാനം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന, മുട്ടയും കുഞ്ഞും ഒക്കെ കോരിയെടുത്ത് നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യാനമാണ് കൊല്ലിവല. എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരള സർക്കാരിന് ട്രോളിംഗ് നിരോധിക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് കൊല്ലിവലയും നിരോധിച്ചുകൂടാ? എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലിവല പൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിഷൻ 2031 പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. സത്യത്തിൽ ഈ 31 ആകുമ്പോൾ കടല് വന്ധ്യമായി തീരും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രോളിംഗ് നിരോധനത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ കൊല്ലിവലയും നിരോധിച്ചേ മതിയാകൂ. 1. 2, ഇന്ന് മത്സ്യ മാർക്കറ്റുകളിൽ മത്സ്യം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് എത്തുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സ്ത്രീകൾ നിരന്തരമായി രോഗങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽജന്യ രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ മത്സ്യ മാർക്കറ്റുകൾ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ, കഴക്കൂട്ടം മാർക്കറ്റ് നവീകരിച്ചതുപോലെ അല്ല, ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ മത്സ്യ മാർക്കറ്റുകൾ നവീകരിച്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സ്ത്രീകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ മത്സ്യ മാർക്കറ്റുകൾ നവീകരിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസരം തന്നതിന് നന്ദി. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കശുവണ്ടി മേഖലയാണ്. 800-ൽ പരം തൊഴിലാളികൾ പണിയെടുത്ത 800-ൽ പരം കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് 100-ൽ പരം കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികളേ ഉള്ളൂ. ഈ തൊഴിലാളികൾ എവിടെയാണ്? അനാഥമായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരം ഇന്നേ വരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആ കശുവണ്ടി മേഖലയിലുള്ള മുതലാളിമാർക്ക് വൻ തുകകൾ കൊടുത്ത് ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്താൽ കൊള്ളാം. എൻ്റെ പേര് രാമു, ഞാൻ CITU ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2031 വിഷൻ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഏതുവരെ സാധ്യമാവുമെന്നൊരു ആശങ്കയുണ്ട് എനിക്ക്. ഇപ്പോൾ 28 സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. 27 സംസ്ഥാനങ്ങളും ഈ 4 ലേബർ കോഡ് അടക്കമുള്ള നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ വല്ലാത്ത വ്യഗ്രതയാണ്. കേരളം മാത്രമാണ് അതിന് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏതുവരെ പോവാം? കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു നിയമം നമുക്ക് ഏതുവരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവും? അപ്പോൾ ആ സാധ്യതകളെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കേരളം മാത്രം പോരാ, ഈ രാജ്യത്താകെ
ഈ ഉള്ളടക്കം കൃത്യമായും നമുക്കാവുന്ന സാധ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാവണം. മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലാളികളായി മനസ്സിലാക്കിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടം കൂടി നമുക്കിത് കണ്ടെത്താനുണ്ട്. പിന്നെ ചുമട് തൊഴിലാളി ക്ഷേമ ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാനാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ്, പുതിയ സാധ്യതകൾ, പുതിയ സാങ്കേതിക വളർച്ച, നമ്മൾ തൊഴിൽ അങ്ങ് അന്യമാവുകയാണ്. കോടതി വിധികൾ, കോടതി വിമർശിക്കുന്ന ശരിയല്ല. ഏത് മുതലാളി കൊണ്ട് കാർഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും കൊടുക്കുകയാണ് കാർഡ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം 13.7% തൊഴിലാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഒരു വലിയ 2.5 ലക്ഷം തൊഴിലാളികൾ പണിയെടുക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന മേഖലയാണ്. അവിടെ ഇങ്ങനെ പുതിയ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്താനാവണം. അത് ഇവിടെ മാത്രം, ചുമടലിൽ മാത്രമല്ല, അസംഘടിത മേഖല, പരമ്പരാഗത മേഖല, അവിടെയെല്ലാം അന്യം നിൽക്കുന്നത് കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തി അവിടെയൊക്കെ പരിഹാരം കാണാനാവണം. ഇപ്പോൾ കയർ നല്ല ഡിമാൻഡുണ്ട്, കശുവണ്ടി ഡിമാൻഡുള്ളതാണ്. അതെന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാവുന്നില്ല എന്നതുകൂടി നമ്മൾ വിഷൻ 2031 പരിശോധിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ നമുക്കാവണം. രാമോ. ഞാൻ സംസാരിക്കണമെന്ന് കരുതിയതല്ല, ഇവിടുത്തെ ഡിസ്കഷൻ കേട്ടപ്പോൾ സംസാരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധിതമായതാണ്. അപ്പോൾ 2-3 വാചകങ്ങളെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, വിഷൻ 2031, അതിൽ നല്ല ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ പാനൽ ഇവിടെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചത്. ബഹുമാന്യായ ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രു ആണെങ്കിലും ശ്യാം സുന്ദർ ആണെങ്കിലും എല്ലാ പാനലിസ്റ്റും, എല്ലാവരെയും പേര് പറയുന്നില്ല, ആഴങ്ങളിലേക്ക് കടന്നാണ് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ കോടതികൾ എങ്ങനെ തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങളെ കാണുന്നു, ഇപ്പോൾ തൊഴിലാളി തൊഴിലുടമ ബന്ധം തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഇല്ല. അതിനേക്കാൾ ഗൗരവതരമായി ഗവൺമെൻറ്റും സിറ്റിസൺഷിപ്പുമായുള്ള ബന്ധവും പോകുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ എങ്ങനെയാണ് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത്ര സീരിയസ് ആയ പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഈ പാനലിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ ചില വിഷയങ്ങളുടെ പരിഹാരം എന്നതിലേക്ക് പോയി. ഈ വകുപ്പിന് ലേബർ നയമാണ് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുക. നമുക്ക് മത്സ്യമേഖലയാണെങ്കിലും കശുവണ്ടി മേഖലയാണെങ്കിലും വിഷയ പരിഹാരം എന്നത് നമ്മുടെ അജണ്ടയല്ല, അത് വേറെ വകുപ്പാണ്. അതങ്ങനെ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം, അത് നമുക്ക് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് തൊഴിലാളി പക്ഷ ബദൽ, ഇതാണ് 2031, എന്തുകൊണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഈ തൊഴിലാളി വർഗ ബദൽ എന്നതിലേക്ക് നമ്മളെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായൊരു ഇൻട്രാക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നത്. ഞാനതിന് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിനെയും ഗവൺമെൻറ്റിനെയും അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്. 2, ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആദ്യമായി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തൊരു ബദൽ കേരളമായിരുന്നു. 58 മിനിമം വേജസ്, ഇപ്പം മിനിമം വേജസ് ഇല്ലാതാകുന്നു, തൊഴിൽ സ്ഥിരത ഇല്ലാതാകുന്നു. ഈ കാലത്ത് നമുക്കെങ്ങനെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി തൊഴിലാളികളുടെ നിലനിൽപ്പ്, തൊഴിലാളി എന്ന നിലയിൽ ഒന്നിക്കാം, എങ്ങനെ ഇതിനെ തൊഴിലാളികളെ നശിപ്പിക്കുന്ന നയങ്ങൾക്കെതിരായി എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ആ അർത്ഥത്തിലേക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ 62 ലക്ഷം വർക്കേഴ്സിന് വെൽഫെയർ പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റാണ് കേരളം. അതിൽ ഒരു മേഖലയിൽ ഇത്തിരി മാസത്തെ കുറവ് എന്ന് പറയുന്നതല്ല ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് പരിഹരിക്കും ഗവൺമെൻറ്, തർക്കമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ബദൽ ഇവിടെയാണ്. 200 രൂപ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പെൻഷൻ നിൽക്കുമ്പോൾ 12 വർഷമായി ഒരു പൈസ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? തൊഴിലാളികളുള്ള സമീപനമാണ്, അതാ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ചെറിയ മനസ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഉയർന്ന് നാം നേരിടുന്ന വിഷയങ്ങൾ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള യൂണിറ്റി എങ്ങനെ നമുക്ക് കെട്ടിപ്പടുക്കാം, അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇവിടെ. ആ കെട്ടിപ്പടുക്കലിൽ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തത് വളരെ പരിമിതമായി നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിൽ ചുരുങ്ങിപ്പോയി. വളരെ നിർഭാഗ്യകരം. നമ്മൾ നേരിടുന്നത് വളരെ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. നമ്മുടെ ക്ലാസ് വർഗമാണ് വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുന്നത്, നമ്മളെയാണ് തകർക്കപ്പെടുന്നത്. ആരാണ് തൊഴിലുടമയെന്ന് അറിയാത്ത തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നു. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി അവർ പിന്മാറുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്കൊന്നിച്ച് ഏക ബദൽ കേരളമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത്. ആ ബദൽ 2031 ആ വിഷൻ വരുമ്പോൾ തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആ ബദൽ നമ്മൾ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് തൊഴിലാളി വർഗ ബദൽ എന്നതിനായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇത് സമ്മപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഊന്നൽ. ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. സംസാരിച്ചതിൽ ഒരുപാട് വീട് കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള തൊഴിലാളികൾ, അതായത് ഹോം ബേസ്ഡ് വർക്കേഴ്സായിട്ട് ധാരാളം സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ വിഷൻ 2031 ഭാഗമായിട്ട് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവായിട്ട് തന്നെ ഒരു പീസ് റേറ്റ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ, കാരണം പല സ്ത്രീകളും ഇന്ന് തൊഴിലെടുക്കുന്നത് പീസ് റേറ്റിനാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിനോദ് സാർ വളരെ കാര്യമായിട്ട് പരമ്പരാഗത മേഖലയിലുള്ള ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ കാര്യവും സ്ത്രീകൾ കൂടുതലായി ഈ തൊഴിലിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലരും പീസ് റേറ്റിനാണ് വീടുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പീസ് റേറ്റ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ എന്നുള്ളൊരു സംഗതി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളത്തുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കെയർ എക്കോണമിയെ പറ്റി മിസ് മിച്ചിഗോ മിയാമോട്ടോ അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കെയർ എക്കോണമി കേരളത്തിൽ ലോകം മുഴുവനും ഇന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ അൺപെയ്ഡ് വർക്ക്, ആരും കാണാത്ത ഈ അൺപെയ്ഡ് കെയർ വർക്കിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യമായ ഒരു വിവരശേഖരണമാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ കാരണം ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഫർ ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്. സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട്, കാരണം ആ അൺപെയ്ഡ് വർക്ക് ആരും കാണുന്നില്ല. അത് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു. അപ്പം രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ അതിൽ എത്രത്തോളം സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾ, കാരണം മൈഗ്രന്റ് വർക്കേഴ്സ് ഒരു സമയത്ത് പുരുഷന്മാർ മാത്രമാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ ധാരാളമായി വരുന്നുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങളും കൂടി വിഷൻ 31 ഭാഗമായി ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സജഷൻ ഉള്ളത്, നമ്മുടെ ഈ സമയപരിധി മൂലം നമുക്ക് എല്ലാറ്റിനും ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി നമ്മുടെ ഷാനവാസ് സാർ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കും. പക്ഷേ എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ പൊതുവെ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അത് ഒന്നുകിൽ ആസൂത്രണ ബോർഡിൽ എൻ്റെ പേരിൽ അയക്കാം, രവിരാമൻ ആസൂത്രണ ബോർഡ് തിരുവനന്തപുരം, അത് അയച്ചാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഷാനവാസ് സാറിൻ്റെ പേരിൽ ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഒരു റിക്വസ്റ്റാണത്. അത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഇതിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രുവോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം, ആൻ്റണി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം അദ്ദേഹം മറുപടി പറയും. ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം പറയുകയെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ളത്. HMSൻ്റെ ടോണി മാത്യു പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഈ ലോങ് ടേം സ്കില്ലിംഗ് പ്രോഗ്രാം മാത്രം പോരാ, കാരണം നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യ. അതുകൊണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം സ്കില്ലിംഗ് പ്രോഗ്രാം കൂടെ വേണം. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ പോലും നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ സ്കിൽ സ്കൂൾ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എസാപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും കേസിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും KDISC കാര്യത്തിലായാലും ഈ 3 കാര്യത്തിലും നമ്മൾ സ്കില്ലിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും താങ്കൾക്ക് അത് പിന്നെ കുറേ കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് തരുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് പറയാനുള്ളത്. സ്കില്ലിൻ്റെ വിഷയം KN ഗോപിനാഥും ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. UTUCയുടെ ജയകുമാർ വളരെ സ്പിരിറ്റോടുകൂടി സംസാരിച്ചത് നമ്മളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ആരും പറയുന്നില്ല കേരളം അങ്ങേയറ്റം പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന്. നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതാ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ തുടങ്ങിയത് കേരളത്തിലാണ്. ആ മാതൃക തന്നെയാണ് നമ്മൾ കുറേ കൂടെ ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. വെൽഫെയർ ബോർഡുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, പുനഃക്രമീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അജണ്ട തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരിടത്തും തന്നെ ഈ രീതിയിലുള്ള വെൽഫെയർ ബോർഡുകൾ ആ ലെവലിലില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യം താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ. നീതി ആയോഗിന് പോലും നിരന്തരം എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്. എന്താണ് നിങ്ങളെങ്ങനെ ഇത് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നു, നിങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു എന്നതൊരു അത്ഭുതമാണ് അവർക്ക്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മളൊരു മോഡലാണ്. ആ മോഡൽ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലേബർ മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യം. അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു കോമൺ തീം അതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മിച്ചിക്കോ മറ്റു പറഞ്ഞതാണ്, സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ആണ് കേരളം നടത്തുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഉമേഷ് പറഞ്ഞതാണ്, കോർപ്പറേറ്റ് ലെവലിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളറിയാമെന്നറിയില്ല, പാൻഡമിക്കിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഇരട്ടിയാണ് വർദ്ധിച്ചത്. 3-fold ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കോർപ്പറേറ്റ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ. വർക്കേഴ്സിന് ആ ഷെയർ കിട്ടിയില്ല. അതാണ് ഉമേഷും മറ്റേ നമ്മുടെ ശ്യാമും നമ്മുടെ ജസ്റ്റിസും ഒക്കെ പറയുന്ന വിഷയം. അത് അല്പമെങ്കിലും ഭേദപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ വേജ് ഷെയർ വളരെ അധികമാണ് അർത്ഥത്തിൽ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് വേജസ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല 85ഓളം, അത് ഷാനവാസ് സാർ പറയും, എത്രയും മേഖലകളിൽ നമ്മൾ മിനിമം വേജസ് വളരെ റെഗുലറായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. അപ്പോൾ കേരളം ഈസ് ഫാർ ബെറ്റർ, ഈസ് ഫാർ അഹെഡ് ഓഫ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ്. പക്ഷേ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. PS നായിഡു പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാണ്. ഈ തൊഴിൽ അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
ഈ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങളുടെ നിർമ്മിതിയാണ് ഭരണനിർമ്മിതി. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. റൈറ്റ് മേക്കിംഗ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ് മേക്കിംഗ് ഇൻ കേരള. നേരെ തിരിച്ചു, സ്റ്റേറ്റ് മേക്കിംഗ് ഈസ് നത്തിങ് ലെസ് ദാൻ റൈറ്റ് മേക്കിംഗ് ഇൻ കേരള. Nowhere in India you find this sort of a combination. That's why we say that this is the politics proper. എന്താണോ യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് അഭിമാനത്തോടുകൂടി കേരളത്തിലെ ഓരോ തൊഴിലാളിക്കും പറയാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ അവകാശ നിർമ്മിതിയാണ് ഭരണനിർമ്മിതിയായിട്ട് മാറുന്നത്. ആ ഭരണനിർമ്മിതി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ അവകാശ നിർമ്മിതിയാണ് എന്നുള്ളത്. ഗ്രാറ്റുവിറ്റി, PF പെൻഷൻ, അത് ശരിയാണ്. അതിലൊക്കെ ചെറിയ വീഴ്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പരിഹരിക്കേണ്ട വിഷയമുണ്ട്. പിന്നെ സ്ഥിര തൊഴിലാളികളല്ല, വീണ്ടും വീണ്ടും ടെമ്പററി വർക്കേഴ്സിനെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ലാർജർ ട്രെൻഡ്. അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ താങ്കളോട് പറയാം, കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് ഫോർമലൈസേഷൻ ഓഫ് ജോബ്സ് നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം PSC ജോബ്സിൽ 60%, 55 to 60% ഈ കേരളത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. നന്നേ കുറച്ച് മാത്രം പോപ്പുലേഷനുള്ള ഈ കേരളത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, മറ്റ് സ്ഥലത്തൊക്കെ കാഷ്വലൈസേഷൻ ഓഫ് ജോബ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത്, ഇവിടെ ഡീകാഷ്വലൈസേഷൻ ഓഫ് ജോബ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡീകാഷ്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ആ ജോബ്സിൽ വരുമ്പം അവരെ വെൽഫെയർ ബോർഡിലൂടെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അവർക്ക് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏക സംസ്ഥാനം ഈ ഫോർമലൈസേഷൻ ഓഫ് ജോബ്സ് നടക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആ കാരണം കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ആൻ്റണിയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയും. ഹി വാസ് ആസ്കിങ് മീ what exactly are the implications of these alliances between the executives and the judiciary. ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രു അതിന് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ഒരു ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് തരും. പിന്നെ വിനോദ് പറഞ്ഞു, KN ഗോപിനാഥ് സാർ പറഞ്ഞു, പിന്നെ അജയൻ പറഞ്ഞു, പിന്നെ സീതാറാം മാഡം, അത് ശരിയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത്. ഈ ട്രോളി നിരോധനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മറ്റേതും കൂടെ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ വിധേയമാക്കും. നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ആസൂത്രണ ബോർഡിൽ നിന്ന് നമ്മളതിന് ഭാഗമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കും. പിന്നെ TK സൂഫി പറഞ്ഞു, രാമു സംസാരിച്ചു, മേഴ്സിക്കുട്ടി സംസാരിച്ചു, ഷീല മാഡം പറഞ്ഞു. അത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി തന്നാൽ ഞങ്ങൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ചന്ദ്രു ജസ്റ്റിസ്, I would make a request to you, sir, Justice Chandru, just give a brief answer to the question, what exactly are the implications of these two things coming together, the judiciary and the executive. That's an interesting tragedy, I would say. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഷാനവാസ് സാറ് ഇത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് തരും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓ ഗ്രേറ്റ്. The question is, there is an alliance between judiciary and executive. The dangers may please be explained. I think this requires a wider explanation, just not labor law. Today we are discussing about workers' rights. A larger sense, the judiciary has always played a supplementary role. And even though Baba Sahib Ambedkar said that Article 32 is the heart of the Constitution, it can judicially review every executive or legislative action. But in terms of review, we have seen the last few years, forget the longer past, the last few years, whether it's a separation of cancellation of special status for J&K or Citizenship Amendment Act, anything that you name, that the courts have always given an approval for such an action. Is something, if you understand the larger context of a state, even though there may be a separation of powers, even though there may be operate on their own, but nevertheless the role is always complementary, especially in terms of labor law. The court always played not a proactive role, but on the other hand, a reactionary role. For example, in 1926 Trade Union Act, a civil court cannot grant injunction against any strike. Civil court cannot grant. At that time, there was no high court giving any direction. But the judges are now saying, what civil court cannot do, we will do. Therefore, the constitutional courts are granting injunction against strike without any moral or any legal basis for that.
Similarly, when the court said that if you do work stoppage, if you do go slow, if you don't come to work, that would also amount to strike, whether intention or not intention. Now, if you see the latest industrial relation code, in the definition of strike, an intentional withdrawal or cooperation of work, now they've added one more. If there is a mass casual leave, that's also a strike. Now, when the court gives a new idea, the parliament steps in and makes the same idea. I do not think that you can conceive of a completely value-free or a executive-free judiciary at all for two reasons. One is they are committed to help the executive. Secondly, their understanding of law itself, like the latest statement of the Chief Justice. Trade unions are responsible for closure. How many of you can understand in terms of political economy that the trade union do contribute for closure? Is there any statistics? Is there any detail? If this is his understanding, not relation to any case, this was a statement made in the open court. Now, if this is his understanding, every situation, this is the mind which works. You hardly get also when you want to have a wealth taken for a public good. Now, Chinnappa Reddy, Krishna have all said that in the name of development, you will have to have private property also. There's nothing like a private or a public property. This is one way of interpretation. When the case came up before a 9-judge bench, the Chief Justice said, we don't approve of Krishna Iyer's Marxist ideology. Now, this is totally understanding that if your interest is this way, and that is why he said in my speech that the liberalization, privatization, and the globalization had a deep impact on the judges. In fact, one judge wrote, you will be surprised, one judge wrote in the UP Brassware Corporation in 2005, today people are welcoming liberalization. You go to any airport, you are having a bar, there is a pub. Is that the way to understand the people's idea of liking liberalization? A judge says like that. And then they say socialism is a catchword. And this is not something oral statement. It's there in the judgments. And I don't think that you could think of an ideal judiciary. There may be sometimes, occasionally, some spark which may turn things in a different light. But nevertheless, I do not think that the judiciary, in fact, in fact, anybody interested, I'll give you a copy of the book. 75 years, I have analyzed 800 judgments of Supreme Court. I found consistently the Supreme Court has always taken an executive line. Far from the executive, they have taken an anti-worker stand also in many of the issues. I hope other speakers will understand the time constraints. Sorry for that. And this is time for us to summarize the whole thing. And I hope that you will be able to do it in 10 minutes maximum. Thank you. And that is the real constraint. വലിയ ഒരു സംവാദം നടക്കുകയും ധാരാളം ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെല്ലാം ആറ്റിക്കുറുക്കി പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടൊരാളുടെ ലോകചരിത്രം പറഞ്ഞതുപോലെ പറയേണ്ടി വരും. അവർ ജനിച്ചു, അവർ ജീവിച്ചു, അവർ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പറയേണ്ടി വരും. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഞാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിലാളിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ശമ്പളം മാത്രമല്ല കിട്ടുന്നത്, അവർക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ട്. ദേ ലീഡ് എ ഡിഗ്നിഫൈഡ് ലൈഫ്. പുതിയ നിയമങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കൂടുതലായും ശമ്പളത്തെക്കാളും ഉപരിയായിട്ട് ആ ഡിഗ്നിറ്റിയെ എടുത്ത് കളയുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ്. ശബ്ദിക്കാനുള്ള അവകാശം, ഡിസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ് ടു ഡിസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്. അത് എടുത്ത് കളയുക. കാരണം തൊഴിലാളിയുടെ ശബ്ദം പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ദ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ്. കളക്റ്റീവ് ബാർഗെയിനിങ്ങിലൂടെയാണ് അവർ പലപ്പോഴും അവരുടെ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്. അല്ല എങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ടോട്ടൽ ഡിസ്കണക്റ്റ്. അപ്പോൾ അതെടുത്ത് കളയുന്നതിലൂടെ അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക, അവരുടെ പ്രസൻസ് തന്നെ അവരെ ഇൻവിസിബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനെതിരായിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയും നാം കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുള്ള ചില ഏറ്റവും നോവലായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കേരളത്തിന് മാത്രമായിട്ട് അവകാശപ്പെടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. നമ്മുടെ വെൽഫെയർ ബോർഡുകൾ അവയെല്ലാം തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ഏതാണ്ട് 45 ലക്ഷത്തോളം പേർ വെൽഫെയർ ബോർഡുകളിൽ അംഗമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു 4 ഇരട്ടിയും കൂടെ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പകുതിയിലധികം ജനസംഖ്യ വെൽഫെയർ ബോർഡുകളുടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ Dr. Sukhidas Gupta emphasized that the future of work must be productive, human-centered and inclusive. Job quality എന്ന് പറയുന്നത്, but about the dignity, social protection ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. Michiko Miyamoto, madam, is here from the ILO side, as that he has actually said that she has a continuous engagement with Kerala, especially in strengthening the protections for care workers and migrant workers and in shaping our new labor standards suited to our emerging realities. There's a great speech from Justice Chandru. He has cautioned that actually he has already spoken, sir already പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, there's a nexus and safeguarding the federal space remain critical in protecting the workers. അത് രണ്ട് രീതിയിലാണ്. പഴയ നിയമങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ പുതിയ നിയമങ്ങളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മെ എല്ലാവർക്കും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുകയും നമ്മളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം. ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺകറൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ കേരളം മാത്രമല്ല എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ പ്രത്യേകതകൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ്. പലപ്പോഴും കേരളത്തെ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള അളവുകൾ ചട്ടക്കൂടുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ വരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എൻ്റെ കളക്ടർഷിപ്പിനിടയിൽ ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടു. കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കായിട്ട് പ്രത്യേക പദ്ധതി. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കറണ്ട് ഉണ്ടായി എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും എല്ലാ വീടുകളിലും കറണ്ട് എത്തിച്ചത് നമ്മുടെ കുറ്റം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഓരോ സംസ്ഥാനവും വലിയധികം പ്രയത്നത്തിലൂടെ നേടിയിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളെയൊക്കെ തമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും പുറകോട്ട് പോകുവാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നിയമചട്ടക്കൂടിലെടുക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിന് മാറി ചിന്തിക്കുവാനുള്ള അവകാശം, അതാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഗോപാൽകോട കമ്മിറ്റി സന്ദർഭേന പറയുകയാണ്. അത് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്. The workplace dissolves and the employment become precarious. What remains of the security? The labor rights are human rights and must now include the right to live and work in a peaceful, climatically safe environment. Sri K. Numesh underscored Kerala's strong institutional framework for labor welfare boards and among the most expensive in the country, and cautioned against the neoliberal pressures that seek to weaken the collective protections. Even as the Kerala leads in registering and safeguarding the interstate migrant workers, the trend is that the efforts of the state is getting diluted. Professor Vinod Abraham from the CDS, he raised serious concerns about the implications of the new labor codes when a large majority of workers actually falls under the risk outside the effective coverage. We must ask whether the reform is strengthening protection or shrinking it. Advocate George Thomas, അദ്ദേഹം നല്ല ഒരു ഉപമയോടുകൂടിയാണ് തുടങ്ങിയത്. നമ്മുടെ തേനീച്ചകളുടെ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ റൈറ്റ് ടു സ്ട്രൈക്ക് എങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ വാഗൽ ഡാൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്. അത് തേനീച്ചകൾക്ക് വാഗൽ ഡാൻസ് ആണ് അവർക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ളതെങ്കിൽ ഒരു തൊഴിലാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഡിസെൻഡ് ചെയ്യാനുമുള്ള അവകാശമാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്തു കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തൊഴിലാളി എങ്ങനെയാണ് തൊഴിലാളിയാകും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ഇത് ഈ 4 പേരുടെയും ഒരിക്കലും ഒരു സമ്മറി അല്ല, പക്ഷേ ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കേരളത്തിന് പറയാനുള്ളത്, ഗവൺമെൻറ്റിന് പറയാനുള്ളത്, അല്ല എങ്കിൽ ഇതിനെ വേ ഫോർവേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് വിളിച്ചു പറയേണ്ടതുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി എത്രയാണ്? 79 ആണ് സ്ത്രീകൾക്ക്, 78 ആണ് പുരുഷന്മാർക്ക്. അതും കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതൽ ജീവിക്കുന്നത്. 2035 ആകുമ്പോൾ അത് 85 84 ആകും. 2047 ആകുമ്പോൾ വി വിൽ ബി ഓൺ പാർ വിത്ത് ദ ഒക്കിനാവ റേറ്റ്. ജപ്പാനിലെ ഒക്കിനാവയിൽ 90 വയസ്സ് മുമ്പ് മരിക്കുന്നവരാരുമില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 60 വയസ്സോടുകൂടി ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ജോലിക്കാരൻ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ ആര് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും? 25-30 വർഷത്തേക്ക് ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ചെലവുകൾ, ആശുപത്രി ചെലവുകൾ? ഇപ്പോഴുള്ള പുതിയ നിയമങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ വെൽഫെയർ ബോർഡുകളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡിസല്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിന് പകരം അതിനെ പരമാവധി ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ആരാണ് ഈ പറയുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കും ഈ പറയുന്ന വ്യക്തികൾക്കും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രൊട്ടക്ഷനും കൊടുക്കുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും കേരളം ഒരു വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന നിലയിൽ അവരെ വഴി കളയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ വരും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ലേബർ നിയമങ്ങളിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ പല വെൽഫെയർ ബോർഡുകളുടെയും അസ്തിത്വവും നിലനിൽപ്പും തന്നെ ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ ഈ ഭാരം മുഴുവൻ വരാൻ പോകുന്നത് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന്
കേരള സർക്കാരിന്, കേരള സമൂഹത്തിന്, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൂടി മുന്നോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊതുജന ആരോഗ്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ പൊതുബോധത്തിലും ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയിലും അവരുടെ ഡിഗ്നിഫൈഡ് ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതിലും എല്ലാം തന്നെ നാം നേടിയിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് വരും വർഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇത് വെറും ഒരു വർക്കേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധമല്ല. കേരളം ഈ നെടുനാൾ നേടിയ ഈ നേട്ടങ്ങളെയെല്ലാം തന്നെ തല്ലിക്കൊഴിക്കുന്നതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധമായിട്ട് കൂടി അതിനെ കാണണം. നമുക്ക് താങ്ങാനാവാത്ത ചെലവുകളായിരിക്കും ഇവ പൂർണ്ണമായും നടപ്പാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് what we have constituted is a good committee under the chairmanship of retired Supreme Court Judge Sri Gopal Gowda, Justice Gopal Gowda, and the task given to them is actually what is our way forward plan as an alternative model. Alternative model എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ മാറ്റങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വാംശീകരിക്കുന്നു. The platform and gig workers, 48% of the total workforce is totally turning into the platform and gig workers. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആൻഡ് ഗിഗ് വർക്കേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് കമ്പനിയിലാണ്, അതിൻ്റെ മാനേജറെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ മുകളിലോട്ട് നോക്കി നിൽക്കും. കാരണം ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നാളെ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് അയാളുടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ വഴിയാധാരമാണ്. 35 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു, കുടുംബമായി കഴിഞ്ഞു. നാളെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അയാൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അയാൾ എവിടെ പോകും? ഇത് വലിയൊരു സാമൂഹിക ചോദ്യമായിട്ട് വരും, വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരും. പണ്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ഒരു മാനേജർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു, ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്ലാറ്റ്ഫോം വർക്കേഴ്സിനോ ഗിഗ് വർക്കേഴ്സിനോ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനമില്ല. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ഡിസ്കണക്ട്. നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ സോഷ്യോളജിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ തേർഡ് വേവ് എന്നൊരു ബുക്കുണ്ട്. ടോഫ്ലർ, ആൽവിൻ ടോഫ്ലർ എന്നൊരു അമേരിക്കൻ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് എഴുതിയതാണ്. 70കളിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വർക്ക് പ്ലേസുമായിട്ടൊരു വർക്കറുടെ ഡിസ്കണക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു ബുക്കായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഇൻവിസിബിൾ ആക്കുകയാണ്, ഒരു വർക്കറെ ഇൻവിസിബിൾ ആക്കുകയാണ്, അയാൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. കേരള സമൂഹത്തിൻ്റെ തന്നെ വലിയൊരു നാശത്തിന് അത് പക്ഷേ വഴിവെച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ അതിലാണ് കേരളം ഒരു സംസ്ഥാനമെന്ന നിലയിലും സർക്കാരെന്ന നിലയിലും വ്യക്തികളുടെ ഒരു കൂട്ടമെന്ന നിലയിലും തൊഴിലാളിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമെന്ന നിലയിലും എല്ലാം തന്നെ നമുക്കിതിനെതിരായിട്ട് ശബ്ദമുയർത്തേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വിഷൻ 31ൻ്റെ വലിയ സമ്മേളനങ്ങൾ വിവിധ ജില്ലകളിലായിട്ട് നടത്തിയത്. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ദിസ് ഈസ് എൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഓൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെമോക്രസി. നമ്മൾ നടത്തിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, നമ്മുടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂസ് എല്ലാം തന്നെ ഒരുപക്ഷെ വലിയ അപകടത്തിലായേക്കാവുന്ന ചില സിഗ്നൽസാണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെതിരായിട്ടുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ, സമൂഹത്തിൻ്റെ, ഈ പറയുന്ന കേരളത്തിലെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഷേധമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോൺഫറൻസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ഞാൻ ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞ അടുത്ത ഒരു നന്ദി പറയുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ വീശപുൻകുട്ടി അവർകളാണ് ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ആൻഡ് ശ്രീ ഡോക്ടർ രവി രാമൻ ഹാസ് ബ്രില്യൻ്റ്ലി മോഡറേറ്റഡ് ദിസ് സെഷൻ. സർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ്. And on behalf of this program, I extend my sincere thanks to Dr. Suktidas Gupta, Ms. Michiko Miyamoto, Justice Chandru, Dr. Shyam Sundar, Sri K.N. Ramesh, Professor Vinod Abraham, and Advocate George Thomas, and the luminaries in the field of trade unions who have been witnessing here. ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻമന്ത്രി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ അടക്കമുള്ള വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കന്മാർ, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥികൾക്ക് നമ്മുടെ ഒരു നന്ദി സൂചകമായി ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനിടയിൽ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് പറയാം. Justice Sri Chandru, retired High Court Judge. Sir, thank you very much. Dr. Shyam Sundar. Thank you very much, Dr. Shyam Sundar. Sri K.N. Umesh. Thank you. Professor Vinod Abraham. Thank you. Advocate George Thomas.
നമ്മുടെ ഈ സാറ് കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി, ഈ ഒരു സെമിനാർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് മറ്റൊരു സെമിനാറിൻ്റെ വേദി കൂടി ആയതിനാൽ നമുക്ക് സമയപരിമിതിയുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ആഹാരം ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടെ കഴിച്ചിട്ട് പോകണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. യോഗ അവസാനിച്ചായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.